Vous voyez les slides? Pas encore. Normalement, si. Donc c'est bon. Je commence l'enregistrement aussi. Alors, c'est juste pour informer nos participants que actuellement, nous avons 2 sessions en parallèle, poster, euh, avec d'autres liens. Donc, voilà. Et c'est bon. Donc, Dr Faiz, bien sûr, Amqranait Mohamed, donc il nous vient de MIT, Harvard. Donc, il va nous présenter une conférence entitled Looking Cross-Group Influenza Protection, a Single Amino Acid Change for Vaccine-Induced Broad Reactivity. Vous avez la parole. Hey, thank you very much, Professor Daika, and all the committee, of course, for the invitation today. I'm very, very happy to be here virtually, even if it's not in presence, but it's very, 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 very happy for me. And I would like to share one of my projects that is now helping us to understand a bit more how to reach a universal influenza vaccine. And as you said, the title that I choose today is Unlocking Cross-Group Influenza Protection, a single amino acid change for vaccine-induced broad reactivity. So you're going to see a bit of hardcore immunology today, but I will try to be as simple as possible in my presentation. Okay, so what is a universal flu vaccine? So the principle to make a universal flu vaccine is to achieve with minimum step a broad protection toward all kinds of influenza viruses, especially for the clinically relevant H3N2 and H1N1. And as you can see here in the right picture, the coverage is a continuum for a flu vaccine design, as we can go from a strain-specific vaccine that will cover only the current circulating strain to a subtype specific, a multi-subtype, a pan-group vaccine that will cover, for example, all group 1 or all group 2 influenza A viruses, to a much more broader universal influenza vaccine that will be able to cover all influenza A plus or minus influenza B viruses. So we have different strategies to obtain an effective broad coverage. And one of the strategies is by using different kind of influenza HA or hemagglutinin as immunogens and force the immune system to elicit specific immune responses toward all the injected HAs. Whereas there is another strategy by trying to immune focus the response using, in this case, rational immunogens that can, for example, display conserved sites that are found in all HAs that will, of course, activate a specific response that is most of the time not immunodominant, but that can be able to produce broad protection and broadly neutralizer antibodies. But each of these strategies has, of course, advantages and disadvantages. So for the cocktail strategy, we have a minimized immunological complexity to elicit the coverage, because here we are injecting all type of HA, but at the same time, we lose on vaccine simplicity and cost of production, of course, because we have to produce each one of them. Whereas for an immunofocused vaccine, we have instead a relatively simple vaccine because of the rational design immunogen. But in the other hand, the breadth to achieve the protection become very immunologically complex. And so before choosing the vaccine immunogen and the vaccine strategy that we want to basically do, we must understand how our antibody targeting decision made during an immune response, and also how complex this pathway can be. So in this picture, we can see that the complexity is found at very different steps. And to efficiently achieve cross-reactive antibodies after vaccination, we have to design an immunogen at the beginning that will be able to effectively target
in the germline repertoire a specific B cell precursor that will be activated with enough affinity to induce a germinal center, and enough T cell help for creating long-lasting memory B cells and plasma cells that afterwards they will be able to secrete the cross-reactive antibodies of interest. So realistically, this is very hard to achieve with just a single immunogen. But fortunately, as human, we have some genetic characteristics that are shared between us and that can support the achievement to our goal. So some broadly neutralizer antibodies, including the pan group 1+2, so basically some universal antibodies, are reproducibly encoded by specific human variable heavy chains, or the VH genes. And here I'm showing you, for example, some human vaccine studies that have shown that some classes, they are called shared gene-encoded classes, like, for example, the VH61 class or the VH118 QX6V class. Here, they can recognize a specific epitope that is conserved, and it's called the central stem epitope, conserved between group 1 and group 2. So basically, if you are capable of targeting this epitope with a rationally designed immunogen, then we supposedly obtain a protection against all group 1 and group 2 influenza A viruses. And so the topic of this work is to try to trigger this gene-encoded immunological pathway that, again, is available in each one of us by eliciting an immune response that will be able to protect against all influenza A viruses. So from the human vaccine study that I just showed you, we chose to study the antibody class that has the highest precursor frequency in humans, and it is the VH118 QX6V class. But not only because of that, also because they have some very interesting characteristics, like, for example, they have in their matured antibody just few somatic permutations. And also, of course, they target the conserved epitope of interest, but most importantly, after maturation, they all shared a same mutation after somatic permutation, that is the N55T in the antigen binding site, that makes this mutation basically a unique immunological feature for all humans, okay? And so starting from this very important and conserved genetically encoded feature, we biochemically tested and compared the affinity of 6 human VH118 QX6V germline antibodies against different type of influenza HA. So we have 2 group 2, okay, the H3 and H7, and 3 group 1, we have 2 H1 and 1 H5. So as you can see here, we found that this germline antibody have a very interesting and amazing natural affinity to group 2 H3 and H7, and they don't have any affinity or binding to group 1. So they are just recognizing group 2. But as soon as we add the N55T mutation in the CDRH2, and so basically we just take these sequences and we change the N to a T, just one mutation. We now start to detect affinity across group 1, H1 and H5, and also better affinity to group 2, H3 and H7. So here we have a neat biochemical confirmation that this single N55T mutation enables group 1 plus group 2 HA binding. And structurally, the N55T mutation is acting as a switch to engage group 1 from group 2 only. And as you can see here in the right figure, the germline asparagine N55 can react with the H3 central stem epitope because there is enough space, but it will clash via steric hindrance any H1 epitope because there is not enough space. But when we switch the asparagine with the threonine 55, so we go from the N55 to the T55, so now
the T55 will still react with the H3, but now we'll also be able to react with the H1 because there is no clash now within the H1 stem epitope. And so the next step in our study would be to try to elicit this immunological pathway that is driven by this very important mutation through vaccination and using a rationally designed immunogen. And for this purpose, if we come back to the result where we found a very pretty amazing natural affinity of this precursor toward group 2 HA, we then transduced this affinity result and made nanoparticle immunogen that are composed with H3 or H7, this group 2 stem stabilized ferritin nanoparticle that can display the central stem epitope. So now, can we expand the specific pathway with those rationally designed immunogens? And so to answer this question, we had also to create a model, a humanized mouse model that can give us the better view or the best view to confirm this hypothesis. So we collaborate with another lab here in the Oregon Institute to generate by CRISPR-Cas9 a humanized VH1 18 BNAP class precursor mouse system, which carry both heavy chain and light chain of the German antibody. So these mice, they only present in their BCR only this class, not all the others, only this one. And so after generating these mice, we then carried out an adoptive transfer experiment where we take 100,000 CD45.2 B cell from this mouse to a wild type CD45.1 host mouse and immunized with just a single shot of H3 or H7 SSF to track the maturation of the activated specific lineage. So basically, we just track the activation by our immunogen of this 100,000 B cell that came from the VH118QX6B mouse. And the question that we are asking here is how effective are our immunogen at selectively activate our CD45.2 BNAP precursor within the context of the competing host of target response, that is basically the CD45.1 B cells. And so we analyzed the immune response in the host mice from day 8 to day 28. And for that, we gated for the germinal center B cells. Then we separate the host CD45.1 from the CD45.2 specific B cells. Then from this CD45.2, we gated for the epitope specific B cells. And these B cells that can recognize both H3 and H7 probes, they are basically targeting specifically the central stem epitope. So here in the right, you can see that we have a very nice germinal center on day 8, which is maintained until day 28. We also see a very good proportion of H3 and H7 SSF activated CD45.2 B cell into DGC, and almost 50% of all the antigen binding B cells, or the binders basically, they are specific to the central stem. So our pathway or our amplification looks like good with our H3 and H7 SSF nanoparticle. But what are the sequences of these epitope-specific B cells? Basically, the ones that are targeting this central stem epitope. And so for that, we perform a single cell sorting of these specific CD45.2 B cells, and we check for the affinity maturation. Basically, we check for the sequences. So to really summarize the huge amount of sequencing data and the bioinformatic analysis that we performed here, we found that a lot of the N55T mutation that we knew from the human study that are expanded in those broadly neutralizer antibody are also present in this mouse model. So the N55T is now in the CDR-H2 of this BCR at day 15 and day 28. And so we now selected and produced some of them to try and to study their protection on passive transfer experiment. Okay, so to see if they are really protecting against group 1 and group 2 influenza infection. But before that, we wanted also to computationally visualize
those elicited antibodies. And we found that important somatic mutations that are elicited in mice here in the right. For example, we took the example of two antibody, O1 and O2. So the mutation, they overlap with the mutations that are present in the human mature antibody that is basically the mature antibody found in the human vaccine studies. And also, and importantly, we have the N55T presence also in this vaccine elicited antibody. So we think that the affinity maturation of these antibodies is good, and we also see that the number of mutation is much less, because here we have 7-8 mutations max, but in the mature on NLB12 we have 20 mutations. So but we have good bindings with very lesser somatic hypermutation. So we then passively transfer those antibodies in mice before infecting them with the group 2 H3N2 or H1N1. And we were super happy and excited to see that the vaccine elicited antibody O1 and O2 are both group 1 and group 2 cross-protective. And some of them, especially for group 1, they have almost the same protection or same breadth as the mature human O9-1B12. So it looks like that this protection is N55T dependent also, because here we only have the N55, we also have the N55T that is conserved between all of these antibodies. And to summarize what I just show you right now, so we have group 1 and group 2 BNAP protection that can be enabled by just a single public amino acid mutation in human BNAPs. In this case is the N55T mutation. We showed that the group 2 HA provide a natural affinity to the BNAP precursor, and then we transduced this important affinity to H3 and H7 SSF immunogen. So we made a rationally designed immunogen. This immunogen can selectively trigger and expand the lineage from diverse B-cell repertoire and especially enrich for this N55T mutation in the humanized mouse model that we have. And ultimately, the antibodies that are expanded following just a single shot are group 1 plus group 2 protective. And most importantly, they are N55T dependent. So again, this protection is achieved through minimal somatic hypermutation when we compare the sequences of this mature antibody. And so I will stop here for now. I hope I have not been too complicated with all this information. And I would like to acknowledge all the people that helped me in this project, especially the Lingwood Lab, the Batista Lab, especially Rashmi, who helped me with the humanized mice and the flow cytometry, Daniel Maurer in the Schmidt Lab, who helped me with some X-ray structures and neutralization assay, and also the Andrew Ward Lab in the Scripps Institute in San Diego, who helped us with all the structures and Crowley figure that, I mean, I didn't show you here, but they helped us a lot. And of course, thank you very much for your attention. I am very happy to take any question in the audience. Thank you. Directement. Thank you for this presentation. Je crois qu'on va passer directement à Melika Boudries et après on va faire une discussion pour les deux premières. Ensuite, on passe au suivant. Je pense que c'est mieux. Salam Melika. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Alhamdulillah.
Est-ce que vous voyez ma slide? Oui, oui. Parfait. OK. Now it's on full screen. Tu me diras quand je peux commencer. I'm ready. You can now. You can now. Okay, great. Okay. Is it like on full screen? Do you see the full screen? Yeah. Okay, perfect. Okay, so good morning, everyone. First of all, thanks Atika and Blida team for this opportunity to share snapshots of my work. Thanks for the organizers, and I'm looking forward to the remaining talks. So I think Fayez did a very good introduction to what I will be talking about today. I will be talking both about flu and viral infections and how, as genomics or omics people, we can kind of try to understand the pathogenesis of these viruses and develop better treatments and better vaccines. However, the project I will be talking about today is more in sonnette d'alarme, rather more than a specific virus that infects a human. I will be talking about H5N1, which is known to infect birds, not humans, at least so far. But we have learned from the COVID-19 pandemic that we need to be better prepared for any new viral infections or any virus that was unknown or no lethal before. So the title is meant to actually highlight this idea: silent dangers, understanding animal viruses before they spill over. Because most of these viruses actually, even though when they start, they don't infect the humans, they spill over, they mutate, and they transition to humans. Now, and given that this seminar is about also sequencing omics the platforms, I wanted also to highlight through this project how omics and genomics in general can be used to answer these very important questions. So first of all, why are we interested in studying these viruses? So genomic sequencing tracks mutation, right? Through sequencing, we can look at the mutations and try to understand how the virus adapts to the host or any host, actually, including humans. Genomics and omics in general also can help identify early markers of spillover. We all know that by doing some proteomics or genomics or transcriptomic profiling, we can identify some early biomarkers that can be used as indication of spillover from an animal model to humans. Uncover unknown or cryptic circulation using metagenomics. Predict treats linked to virulence and transmissibility. And the last but not the least, early omics studies accelerate vaccine design, antiviral targeting, and risk assessment, improving our preparedness to any threat. Similar to what happened to COVID-19, where the virus kind of took everyone by surprise, and we had to kind of speed up to develop vaccines and therapeutics. Okay. Okay, so this paper or this study was published in Immunity in 2025. So I will be sharing some of the figures and the most important highlights. And please let me know if you need to the full PDF. I will be more than happy to share it with you if there is any interest in looking into the full study. Why are we interested in studying H5N1? So H5N1 is the avian influenza. There was an outbreak like in recent months, 1 year or two, and even though there wasn't any real threats for a human, it was found that around 1,000 individuals were infected with this virus. However, because the virus is not transmitting from human to human, it didn't pose any threats. But the key question we will try to answer today is how is the pathogenesis of this virus in primates? I mean, we would love to do this in a human, but we couldn't, obviously. So we selected the primates, the monkeys, to infect them with H5N1
because of the close proximity in terms of the genomic overall profiling between a human and monkeys. So we wanted to understand the pathogenesis of this virus in primates, and in a goal of obviously identifying some potential therapeutic targets for the development of a vaccine or even a treatment in case the virus gets to the point one day and infects a human. Okay, so this is kind of the summary of the background or why we are doing this. I'm not going to repeat myself, but I will focus only on the last point, quiet spread risk. As I said in my previous slide, even though the H5N1 is not very lethal in humans so far, but this is kind of a double-edged sword. Why? Because if the virus is not infecting a human, is not transmitting from a human to a human, but still infected around 900, 1,000 individuals, what we call farm workers all over the world, it means that it could suggest actually that the virus is spreading and evolving and detected. It's kind of spreading and evolving in a very mild way or asymptotic way in a human until it accumulates enough mutations or the right mutations to make him a human virus and can be transmitted from a human to human. And this is where it gets scary because H5N1 is lethal. So if it gets into a human and if it can be transmitted from a human to human, it will be even more deadly than what we have seen with COVID-19. And this is kind of the main reason why we are interested in this virus and why we are trying to understand the pathogenesis of H5N1 in monkeys. So this is, again, another background summary slide showing that around 973 confirmed human cases. It was very mild or asymptotic, but mainly the virus so far infects animal models. Okay, so in this published paper, we used two different groups of macaques or families of macaques, the cyno and the rhesus macaques. We infected them with H5N1, with the virus that was isolated from an animal model. And all these assays were done in a BSL-3 lab, obviously, because it's a very dangerous virus. And we used two different doses, 10 of the 9th and 10 of the 7th, just to look at the dose effect of the infection on these monkeys. In terms of the route of infection, or what we call the route of challenge, we used intranasal and intratracheal or intranasal alone, depending on the species as shown in this table. So the main conclusion of this study from the viral pathogenesis perspective are shown in my slides. Basically, we showed that several clinical disease in the cyno model and rhesus macaque following infection by intratracheal and intranasal route or intranasal route alone. So both routes led to an infection in these two models. Cynomacaque inoculated with a high dose of this virus developed severe disease, and clinical disease was rapidly progressive and was lethal in 100% of the macaques. In the cyno group, 100% of the macaques died, actually. We had to necropsy them because the virus, they were very sick. They met what we call the necropsy criteria. So it was 100% lethal. Rhesus macaque, however, were a little bit like less, the disease was less severe in this model, but still they were infected, they showed symptoms of severe disease, and there was a mortality rate of, I think, 40 or 50%. So in both models, the virus was deadly. So imagine if this virus can be transmitted in a more broad way to human, and if there is a possibility of a transmission to human. So it will be almost an 80%, 90% lethal rate. Okay, so
We looked at different features or measurements in these groups of macaques. We looked at the body weight as shown in my first, the first plot. On the x-axis, we show the days of challenge or the days after challenge. So all these macaques who are challenged or infected on day 0, as shown here. Then these are the measurements of body weight across time through day 7. So as you can see, there is a significant decrease in body weight in all macaques starting from the challenge time through day 7. And the small stars you see on the plot are the mortality. So if you see a small star next to the line, it means that this macaque died because of the infection of the virus. And as you can see, most of them died. This is the Sino model. This is the two remaining plots show the viral loads or how much of the virus was found or measured in nasal swabs or BIL. BIL is the broncholavage, or let's say the lungs. So again, you see a huge increase of viral loads around day 1 post-challenge, and the virus or the viral load remains high through day 8. And again, the small stars on both plots show the lethality or the mortality rate within these groups. Okay, so from the virus and the viral load data, our data demonstrated that there is a striking, rapid, and severe pathogenicity of respiratory infection in the Sino and the rhesus macaque, and suggesting that this virus may pose a greater pandemic threat than previously appreciated. If you see a virus that is leading to 100% lethality in a macaque model, it's a good indication that it's a deadly virus. It will be a deadly virus in a human also. Okay, so how about omics? And this is where it gets a little bit interesting, or more interesting, because this is my field. So we wanted to understand the pathogenicity of this virus. What happened really in these groups of macaques in terms of the changes in their transcriptomic and proteomics profile? I will be showing the transcriptomic data today, but I invite you to check the paper if you want to learn more about the proteomics, because we did both. So highlighted in red are the samples or the groups that were selected for the omics or the transcriptomic profiling. The Sino group, we selected 6 animals from the 10th of the 9th challenge. This is the route of challenge that was selected, and same for the rhesus macaque model. Okay. So my first figure from the omics or the transcriptomic data is what we call a PCA or an MDS plot, just to show the overall distribution of the different macaques and time points, and if there is any how to say profiling or a clustering by type. I don't want you to kind of try to understand these figures point by point, but overall, the peak infection was observed around day 1 post-challenge. Day 1 here is shown in blue, and there was more transcriptomic changes around day 1 and day 2 post-challenge, and most of these changes did not go back to the baseline level. Actually, they remain upregulated or increased or activated through day 7, or even later than day 7, as shown on some of my slides here, day 18. So overall, these figures, or the take-home away message from this figure, is that when you challenge these macaques with H5N1, you see a peak infection, which is correlated with the peak virus, by the way, around day 1 and day 2. And these transcriptomic changes remain high through day 7 and day 8. Okay, so next, and for as known, and the standard analysis for any omics profiling, when you do transcriptomic profiling and you measure the full transcriptome, all the genes, first you look at the genes that are differentially expressed between your groups or between your time points. Then from the genes, you can explore the pathways and eventually more correlations if you want to correlate the pathways or the genes with the virus, the body weight, etc. So this figure is a summary figure of the transcriptomic data in the Sino model or group. Panel A is a Venn diagram
showing the number of genes that are overlapping across time points. Why it's important to look at panel A, it shows that even though the peak virus was observed around day 1 and day 2, you still see significant number of genes that are highly modulated through day 4 and necropsy time point, which was around day 7, day 8, or day 18, depending on the animals. So, and it's important to kind of take a few minutes to talk about panel A, or the Venn diagram, because usually what is observed with viral infection, you see a peak of transcriptomic changes around the peak virus. Usually the peak virus is around day 1, day 2, or day 7, day 8, depending on the virus. Actually, the peak viral load is not the same. But after this peak virus, when the virus is cleared from the blood or the circulation, all the transcriptomic changes disappear and go back to the baseline level. It's not the case here. We do see persistent changes across time through the necropsy time point, which is interesting, which means that the virus is not cleared quickly, or even though the virus is cleared after maybe day 6, day 7, the changes that were, resulting from this viral infection remain out there. The bar plots shows the intersection. It's a different way of showing panel A, actually. It shows the total number that is common between time points. If you look at the first one, for instance, it shows how many genes are similar between the necropsy time point and day 1. If there is a dot or a small circle, it means that there is an overlap. If there is no circle, it means that it's zero overlap between these two time points. Panel B is the cyno, is again in cyno macaques in the same group, but shows the genes that are downregulated. And it's interesting here to highlight that when we talk about transcriptomic changes, we don't talk only about the genes that are increased. The genes that are decreased also are very important, and you will see in my next slide why. Panel D is a scatter plot of the top genes. In red are the ones that are increased. And if you are familiar with this, some of the interferon inflammatory and innate immune responses, you can see that most of these genes are pro-inflammatory interferon responses, which is expected in the context of a viral infection. However, the genes that are downregulated are interesting because most of them are genes part of the NK and the B cell responses. And I will tell you more about this later. Panel E is the pathway enrichment analysis. As I said at the beginning, when you look at the transcriptomic changes in a viral infection model, first you start looking for the genes, right? Once you have the genes, and because you cannot analyze 20,000 or 30,000 genes, you need to convert these genes into pathways or signature so that it gets easy to look at the signaling and the function of these genes in a more, compiled or general way. So panel E shows the pathway enrichment analysis from the genes that were significantly upregulated or downregulated at different time points compared to baseline. Day 1 is day 1 post-infection compared to baseline, day 2, day 4 through necropsy, and similar to the other figures. In red are the pathways that are increased, in blue are the pathways that are decreased across time. And it's two main conclusions or observations from this panel E. First, we don't see resolution of these pathways after day 1 or day 2 or after the peak challenge. And actually, most of these pathways, if not all of them, remain active, remain up or down through necropsy, suggesting that there is persistent immune activation due to persistent virus in these macaques. Panel C, what we did in panel C is interesting because we took the virus because we had the sequence of H5N1, and we mapped, after we did the bulk RNA sequencing, we mapped the sequences or the reads to the H5N1 genome.
And we were able to identify that most of the viral genes, as shown in panel C in red, are still highly expressed even through necropsy in these macaques. So again, I just want you to keep in mind that for viral infections in general, after the peak viral load, everything or almost everything disappear and go back to normal. Why? Because the virus is cleared from the circulation. However, in the case of H5N1, it's not the case because the virus is still there through necropsy, and all the signatures that were induced by the virus are still activated or downregulated, depending on the pathways, of course. Next, we took some of these signatures and we investigated how they correlate with the other measurements, including the virus in nasal swab in the first column, the virus in the viral load, and this is the the TCID50, by the way, in nasal swab. This is a viral load in a nasal swab in column 2, and column 3 represents the body weight. So overall, all the signatures that were upregulated or increased by the virus were positively correlated with the quantity of the virus, suggesting that the more virus you have, higher the signatures will be. So these signatures were driven by the presence of the virus. Same for the signatures that were downregulated, shown in blue here. So there is a downregulation of the signatures, suggesting that high the virus, low expression of these signatures. And if you can read the names of some of these pathways, most of them are signatures associated with B cell, plasma cells, some NK and T helper cells, and some T cell signaling pathways. And I will get back to this later on. In panel B, it shows the same thing, but in broncholavage. So we did both. We looked at the nasal swab and S, and we looked at the BIL transcriptomic. So overall, what the previous figure and this one show is that at peak, after peak viral load, the virus remain high through necropsy, and all the signatures associated with viral infections, interferon, pro-inflammatory, innate immune activation, innate immune exhaustion, were still highly induced in these macaques. In contrast, signatures associated with NK and B cell are downregulated. It's very important. NK are natural killers. Their role is to kill the infected cells. They are not active. They are gone. They are not functional. Similar to B cell. B cell is very important for producing antibodies, obviously. And if B cells are not active, if B cells are dysfunctional, if B cells are exhausted, obviously the immune system or the host cannot control the virus, cannot produce antibodies to neutralize the virus. Okay, so this is a similar figure in the second family of macaques, the rhesus macaques. And if you remember my first slide, I was saying that even though the lethality was found in both models, rhesus macaques showed less lethal outcome compared to the cynomacaques. But overall, all the signatures associated with immune exhaustion, interferon, inflammatory signaling were still very active in this rhesus macaques through day 18, which is the necropsy time point, as you can see by these small red dots. And the signatures associated with T cell with B cell and NK were also found to be downregulated in the rhesus macaque model. So even though the lethality was less, the pathogenesis of the virus is the same in both models and show an overall immune dysfunction, absence of B cell and NK responses, and high activation and high pro-inflammatory and interferon signaling that persisted through day 18. Okay. Similar to what we did for the cyno, we also correlated the signatures with different outcomes, including viral load in the nasal swab, viral load in BIL, and it's a perfect match. Signatures associated with H5N1 pathogenesis were positively correlated, and signatures associated with NK and B cell function were downregulated or were
negatively correlated with the virus, which means that the presence of the virus lead to absence of the signatures. We didn't do any functional assay to look at the function of this B cell and NK, but the downregulation of the signatures suggests that these two immune cell population are dysfunctional or are not working as they should. Okay, and this is a more closer look at the signatures associated with B cell and NK. Just to highlight that major markers associated with NK function or even B cell function in the cyno and the rhesus model are downregulated from day one through necropsy time points, as shown by both heat maps. I hope that you can appreciate that this, especially the second panel, is a pure panel of NK markers, and they are all downregulated. And of course, downregulation or absence of NK is very concerning, because NK are very important for the control of the virus. Another observation that we think was very interesting is the T cell signatures. You know, T cells are very important as part of the adaptive immune response, right? And we know that T cells are very important also for B cell function. What was observed in the two models, both the cyno and the rhesus model, is that signatures of CD8 T cell exhaustion are highly increased. So it's not the T cell that was increased, by the way, or the signatures associated with T cell. It's more signatures associated with exhausted T cell or fatigued T cells. And why these T cells are fatigued? Because we do think that because of the persistent antigen presentation, these T cells are working very, very hard because the virus is not clear. There is a large amount of virus out there. So T cells are trying to work very hard to clear the virus, you know, and generate a proper adaptive immune response to control the virus. And this is why these T cells at some point get exhausted. And once the T cell is exhausted or dysregulated, of course, it's not functional anymore. And this is exactly what we show here in both models, in the cyno and the rhesus from day 1 through necropsy time point or day 18. We do see significant upregulation of markers associated with T cell exhaustion. And more specifically, CD8 T cell exhaustion. This is another analysis because of this differential lethality observed between the cyno and the rhesus. We wanted to know if there is anything specific in the cyno model that made the outcome more lethal compared to the rhesus macaque model. And so we did a direct comparison between these two models at day 1 and day 2 post-challenge. And here I'm showing some of the top pathways or the top signatures we think are interesting to highlight. So there is a module of interferon and inflammatory responses, and another module of T cell activation or T cell exhaustion. So overall, we found that in the model that showed 100% lethality, which is the cyno model, signatures associated with inflammation and immune exhaustion are highly increased compared to the rhesus model. Of course, it doesn't explain 100% the reason why in the rhesus model we see less lethality, but having more immune exhaustion and more persistent inflammation through day 18 or through necropsy in the cyno model could be an indication that the virus is behaving in a kind of a different way in the cyno compared to the rhesus models. And the network shows some of the major markers within these two modules, the inflammatory and the PD-1 high signatures or the immune exhaustion signatures. And finally, and as usual, we always end our studies or papers with a model, just to kind of highlight, summarize what's happening. And because the main purpose of this type of studies is to look into some potential therapeutics to develop treatment
vaccine or a drug for H5N1 in case H5N1 gets to mutate and infects a human, but also in case the virus at some point can be transmitted from human to human. We need to be prepared, obviously, and this is why we kind of always, when we do this type of studies, we always add a component to kind of propose a model of what are the potential targets, what are the main signatures, what are the main pathways, what are the main cytokines that can be used as a target for the development of a treatment or a vaccine. And this is what this model actually summarized. In blue is everything that is dysfunctional, that is downregulated or inexistent or absent. And in red are all the pathways or the signatures that were found to be increased and persistently increased through day 18 after H5N1 infection. So with that, I would like to acknowledge my team, the large group team. This is a small bioinformatics team and all the funding agencies, and I'm more than happy to take your questions. Thanks so much for this very interesting conference. Je suis très contente aussi de vous avoir aussi parmi nous et c'est un plaisir d'assister à vos conférences à chaque fois, que ce soit vous, Non, tout l'honneur est Faiz. pour moi. Believe me, tout l'honneur est pour moi. I am always to be here. J'espère que nos étudiants vont profiter de ces conférences. Alors, any question? Alors, on va lancer un débat et ensuite on va passer à la prochaine. Des questions, s'il vous plaît? Questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce que quelqu'un a accès au chat? Just to see if there are any questions in the chat. No. Okay, parfait. Q&A. Never. There is a question from Filla Shergi to Faiz. I guess there is change. Click on want to place and Faiz, have you seen the question? Yeah, so I see question for data. Do you hear me? Yeah. So question for Dr. Nate Mohammed, what advantages and limitation could this approach have for the development of a universal influenza vaccine? Okay, so basically, the advantages is that because the human vaccine studies have shown that we all have some B cells, some class of VH genes in our B cells that can be activated by a specific immunogen, and when they are activated, they will give the rays of BNAbs, broadly neutralizer antibodies, that can basically respond to the question of having a universal influenza protection. So the thing important in our study is that we were able to rationally build an immunogen that is made of the conserved part of the hemagglutinin of the virus, of the influenza virus, of a group 2 influenza virus, but because it's a conserved part of the hemagglutinin, so basically they can also target the antibody that will target this part. They will also target the influenza of a group 1 or of a flu B virus, for example. And so this is why the advantage is that we can easily access this epitope with the correct immunogen. And also because all of us, we don't have also like a big polymorphism in this VH class. So the vaccine that will be given, for example, in Algeria will be also as effective as if it is given in South Africa or in China. So this is why it's very, very nice approach, and it looks like it's very promising for reaching this universal protection against influenza infections. I hope I answered your question, Professor Shergi. I don't know if you are here or not.
Are any question? Vous pouvez lever la main pour que je puisse vous voir et vous intégrer, vous donner la parole. And if you are very shy, si vous êtes trop timide, vous pouvez poster votre question dans le chat. Voilà. En français, en arabe, en anglais, comme vous voulez. Je crois... Non. Atifa, soit les conférences étaient très claires, soit on n'a pas fait un bon travail du tout. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Généralement, ils ne posent pas trop de questions. Je ne comprends pas. Ok, Fella, elle veut poser une question. D'accord. Oui. Alors, docteur Malika Boudriès, je vous remercie pour cette conférence très intéressante. J'étais un peu timide pour poser mes questions en anglais, mais maintenant, en français, je pourrais les poser facilement. Oui. Juste une question pour docteur. De quelle manière les réponses de l'hôte révélées par cette cartographie omique peuvent-elles guider le développement de vaccins plus efficaces contre le H5N1? Ok, donc quand on fait un omics, bon là j'ai présenté la transcriptomique, mais le omics c'est broad, right? On peut faire de la protéomics, on peut faire de la mutagenomics, on peut faire du séquençage, on peut regarder aux séquences du virus, la séquence, les mutations, comment les différentes mutations, quelles sont les mutations associées à la létalité. Il y a des mutations qui sont plus qui corrèlent plus avec la mortalité, d'autres mutations qui ne sont pas fonctionnelles, kind of. They are there, but they don't do much. Enfin, elles ne servent pas à grand-chose, right? Donc, in terms of transcriptome ou le protéome, si un pathway, on va prendre un exemple. On va dire que il y a un pathway ou un cell type qui a été complètement inhibé ou désactivé par l'infection, par le virus, right? Alors qu'on sait, par exemple, les B ou les T ou les NK, elles sont importantes. Donc, ce qu'on peut regarder, on peut regarder c'est quoi exactement qui a été ciblé sur ces cellules-là et pourquoi ces cellules, la cellule T ou la cellule NK ou la cellule B n'est plus fonctionnelle après l'infection, d'accord? Et en partant de là, on peut développer un médicament ou even un vaccin qui va reverse le outcome, right? Pour ce spécifique papier de H5N1, on n'a pas fait des études fonctionnelles. Donc, tout ce qu'on a montré, c'est que les signatures associées à la réponse T, à la réponse B ou à la réponse NK sont absentes ou dysfonctionnelles. D'accord? Maintenant, à partir d'une signature transcriptomique, ce n'est pas suffisant pour dire « Oh, je prends cette signature, ou je prends ce gène, ou je prends cette observation et je développe un vaccin. » Donc, il nous faut, on prend ces résultats de la transcriptomique comme une indication pour guider les prochaines analyses ou the next assays. Donc, la suite normale pour ce genre d'études, c'est de dire, OK, maintenant, je dois faire une étude fonctionnelle des cellules T et des cellules B pour voir exactement qu'est-ce qui ne va pas avec ces cellules. Est-ce que ces cellules-là ne sont pas activées parce qu'il y a des signaux d'activation qui sont nécessaires justement pour activer ces cellules-là? Est-ce que le virus a inhibé, a coupé ce lien et les cellules ne sont plus activées? Ou bien, est-ce que les cellules sont activées, mais il y a un nouveau phénotype? Et là, ça demande une caractérisation fonctionnelle, soit on fait du flow cytometry, soit on fait du single cell, etc. D'accord? Donc, omics, the beauty of omics, c'est quoi? It's straightforward, it's costly, obviously, ça coûte de l'argent de faire du omics, mais il vous guide pour la sélection des cibles sur lesquelles vous pouvez travailler, vous pouvez faire un peu plus de manip, de assays pour vraiment développer un vaccin ou développer un médicament. Donc, omics toute seule ou tout seul n'est pas la solution. Donc, omics c'est le début. Omics vous met sur le bon path, la bonne voie pour justement explorer les potential targets. Thank you. Mais omics tout seul, transcriptome ou protéome tout seul n'est pas suffisant.
sans études fonctionnelles, comme l'a montré Faiz dans sa présentation. Donc, il a montré certaines études fonctionnelles. Sans ce genre d'études-là, on ne peut pas aller directement vers le développement d'un vaccin à partir de l'étude du transcriptome ou du protéome. Donc, in between, il y a toute une panoplie de assays et de tests qu'il faut faire. Bien. Merci, docteur. Merci, docteur. Faiz, feel free to add if I have missed anything. No, you clearly said, yeah, we have to do confirmation like on the bench to see what is best for for a vaccine, for an efficient vaccine. Yeah. No, that's great. Please, I have a question. Mm-hmm. May I ask to Dr. Malika, or anyone can answer it? So it's actually, I am curious about the key obstacles in translating these multi-omics findings into effective antiviral or vaccines. So what are some of the biggest challenges you have in practice? Ok. Je peux commencer, Thaïs. Et en fait, Myriam, je vais répondre à ta question en donnant un exemple très concret, d'accord? Le papier est publié, et il y a un clinical trial en cours maintenant pour long COVID. Et j'ai parlé beaucoup de long COVID dans mes talks. Pourquoi? Parce que long COVID, c'est un problème de santé, d'accord? Et c'est un problème de santé suite à COVID infection, mais pas chez tout le monde. Can I interrupt you? We have a guest from Turkey, so can you speak in English? Oh, yes, of course, I will. Okay. So how can we leverage all these multi-omics studies, sequencing for the development of a better vaccine or a better therapeutic target, right? So let me start with, I was saying that I will be answering your question by giving you a concrete example. We recently published the paper. The paper was out last week in Nature Immunity, I think. Nature Immunology, sorry, about long COVID. And everything we have done in this paper, including the major conclusions that led to the clinical trial to test the treatment for long COVID, which we did in partnership with Pfizer, was based on an omics analysis. Basically, we took two groups of individuals, a group of individuals that were infected with COVID-19, but without any long COVID issues, and another group infected with long COVID disease, right? We did the transcriptome, the proteome, we looked at the cytokines, we looked at the virus, we did some correlations with the symptoms, etc. And all this multi-omics integrative analysis led to one major pathway, which is the JAK-STAT pathway. So what our hypothesis was that, bingo, we have a pathway that is coming back every time we look into this data as a major driver or involved in the development of long COVID. What can we do with it? Luckily for us, JAK-STAT inhibitor exists as a drug, as an FDA-approved drug that is used for a different type of disease. I think it's a skin disease. So with Pfizer, we started a clinical trial to test this JAK-STAT inhibitor as a potential target to clear or to cure long COVID. Without this multi-omics profiling studies, we won't be able to highlight JAK-STAT as the potential target. We won't even be able to start this clinical trial and see maybe a JAK-STAT inhibitor will be the answer for long COVID. Okay, so is it a straightforward path? Like you have an omics, you have a vaccine or a target? No, because it takes a lot. It takes cross-validation, it takes like different cohorts, large number of individuals, especially if you want to test it on a human. It tests that going back between computational and bench, like several back and forth, okay? But this is where omics can be helpful. Hypothesis generation that needs to be taken as hypothesis back to the lab, do some validation, enroll more groups, animal models or human, do more testing,
if you are confident enough then that this pathway or this gene or this protein is a potential target, then you can develop a vaccine or a drug and test it. So I wanted to highlight or respond to your question, Miriam, with this example, because I do believe that this is a concrete case of how omics, pure omics analysis led to a treatment for a disease. And I hope that this answers your concern. Yes, thank you very much. It was very insightful. I'd like to thank all the presenters for their fascinating presentations. I really enjoyed them. Thank you very much. My pleasure. Je souhaite poser une question à Dr. Faiz. Et juste après, donc on passe à la conférence de Dr. Raja Messai. Benji. Alors, ma question est, can I combine functionality and vaccination and the stimulus who control human protection by ligand? Are you understand me? Can you repeat? Ici, nous avons trois fonctionnalités, trois mots-clés dans votre présentation. Nous avons fonctionnalité, hein, la vaccination, et nous avons aussi les stimuli contrôlés par les ligands. Alors, cette combinaison, qu'est-ce qu'elle va nous apporter par rapport à la protection immune? Alors, should I answer in French or in English? In English, it's okay. In English, okay. So, of course, we need the three characteristic if we really want to have an efficient protection, especially for flu, because if we, for example, we want to do a vaccine against a bacteria or something else that did not evolve and did not get any mutations. So basically we can just do a simple analysis on the sequences one time, and then we do a ligand, as you said, like a vaccine that will just recognize any sequence that is present in the bacteria, for example, and then we will be okay for a vaccine that can be efficient for centuries. Like, for example, some vaccines that are given to humans, like, for example, BCG or some like bacterial vaccines. But for influenza viruses or virus in general, we have, of course, to take into consideration other characteristics, like as you said, the functions, the mutations. And so for that, if we don't want, for example, to try every year to do a seasonal vaccine, because we have to take into consideration this mutation and these changes that will, of course, impact the efficacy of the vaccine that we are given, then we have to think a little bit deeper, like as we did in our study, and try to make a rational designed immunogen that will not take into consideration, for example, the sequences of the virus that are mutating every year, but rather the ones that are not mutating and that are more concerned. And of course, because you are talking about functions, so we are also talking about antibodies. And one thing that I didn't show you in this project is that these vaccine studies have been made on mouse that are naive to the influenza infection. So basically they are stored, you know, in animal house, in animal facilities. They have never been in contact with any influenza virus. And so their body did not know, or in their blood, there is no pre-existing immunity to the influenza HA. But in real life, if we want to do a vaccine to humans that will be able to avoid this pre-existing immunity that might play a negative feedback to the vaccine, then we have also to think about how we can
evade this it's called original antigenic sin, and also it's called pre-existing immunity to the virus, to try to get, of course, the best vaccine that will be efficient, like for everyone, for any kind of history, and any type of immunological history toward influenza, of course. Thank you, thank you. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Donc, c'était très, très, très intéressant. Et donc, sans trop tarder, et on vous remercie pour votre présence. Et sans trop tarder, on va passer donc à Dr. Rajam Saibaji, qui nous vient de Doha, Qatar. Et donc qui va nous présenter une conférence intitulée Translational Genomics from Evidence Synthesis to Return of Results, Case Study Approach. Vous avez la parole. You have the floor. You can share. Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de partager mon écran. مرحبا بك رجاء. Merci beaucoup. Alors, on a eu le plaisir d'avoir Dr Atiqa la semaine passée au Qatar. Donc, c'était super. Et là, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. I will switch to English. I'll do my presentation in English, but I'll be happy to take the questions in French if you want. So I don't know if you can see my screen. Yeah. Do you see my presentation? Yeah. But ce n'est pas en plein écran. So you see the other screen. So let me see how to do that. So share. I'll try, sorry. Because I have two screens actually, but I'm not sure how to. Okay, so. It's okay. No, let me see if here and I switch. Voilà, c'est très bien. Do you see it in full screen? Yeah. Yes. Done? Okay. It's okay. C'est en plein écran. C'est en plein écran? Oui. Vous pouvez commencer. Okay, so I'll present myself first. I'm Raja Baji. So I'm Algerian also, and I'm based in Qatar now for 11 years almost. I am working as an acting director of the Qatar Genome Program, which is the national genome program inside Qatar, and also I play the role of a translational genomic manager. So my presentation will not be that technical. I will go back to more high-level presentation because I will talk about the national program that has been established here in Qatar for now almost 12 years, and I heard that Algeria also is looking to establish their own genome program. So I hope next time we will attend the presentation on the Algerian genome program. So basically, I work at Qatar, what we call Qatar Precision Health Institute, but Qatar Precision Health Institute is built on two national programs. One is called the Qatar Biobank, and the other one is the Qatar Genome. And the Qatar Biobank, basically, it's a cohort study that started in 2012, and the genome program just started 1 year later, and we started by sequencing the samples that are collected at the Qatar Biobank. So this is basically the timeline of our program, and QPHI was established in 2024, so we are quite new, but again, as I told you, it's just the merge of two institutions. So what is the biobank? When we say a biobank, what do we mean with that? So biobank is basically a place where we store samples. So this is to make it very, very simplistic. But the biobank is a place, and
Algerian delegation had the opportunity to visit the biobank last week. So basically it's a building where we receive research participants, so volunteers who agree to be part of our research project. So we consent them, and they provide us with data and information about their health, and also they provide us with samples. And for our population, for our cohort, we recruit adults, Qatari citizens, and also what we call long-term residents, because I don't know if you are aware about Qatar. Qatar is a very small country. We have around 450,000 Qataris, and the rest, almost 2 million, are expats. So basically, people from outside Qatar who come and live in the country. So we don't recruit all expats. We recruit only expats who stayed more than 15 years in the country. So myself is not eligible yet. I'm not eligible to be part of this cohort study. And we follow up these people every 5 years. So basically, these people, they come back every 5 years to the biobank. So we go back through the same protocol, and I'll go through the protocol shortly. Also, we ask them, so we consent them. So you will probably, I hope in your life, you will be exposed to a research program. You will need always to consent people. So you cannot do research without requesting the approval of people. This is what we call the consent. And also our participants, they consent also to provide us access to their medical record. So Qatar has an advantage here. It's that it has a national electronic medical record, an integrated one. I don't know if it's the case in Algeria. So we can also, beyond the data that we captured during the visit to the biobank, we also can access to their electronic medical record. And also we ask them if they agree to be recontacted for future studies. So if you have specific research studies and we are interested to call some people, we consent them. Also, we ask them, do you agree to be recontacted? So inside the biobank, people, they go through a long protocol. It's almost 3 hours, where we ask them, they go through a long questionnaire where we ask them about their history. We do a lot of measurements like blood pressure. We do some what we call anthropometric measures, so the weight, the height. Also, we assess the grip strength, which may give indication of the muscle strength, spirometry for the lung function. We do also, for example, ADEXA, which is an X-ray machine that provides the mass fat distribution in the body, but also it can give the what we call the bone density. So there we can also detect some problems related to osteopenia or osteoporosis. We do exercise tests, retinal images, and we have also MRI. We do full body MRI. We have a separate visit for that. And then for the samples, we collect saliva, urine, and blood. And recently we add stool samples as well. Then, as I told you, the Qatar genome started just after, and so we basically sequence mainly the samples that are collected through the Qatar Biobank. And why Qatar is very interesting in terms of a genome, it's because it's, first of all, is what we call underrepresented population. So you probably know that most of genetic studies, they analyze European, what we call European ethnicity individuals. So most of genetic studies, for obvious reasons, because most of the genome programs or genetic studies started in Western world. So most of the research participants in those cohorts are not from Arab or from Middle East or North African ancestry. And also we have another interesting characteristic in Qatar is the high consanguinity rate. So it's one of the highest in the world, if it's not the second after Sudan. And you know that when you have a high consanguinity rate, you have a higher prevalence of rare diseases. So this is where you have the chance or the risk
how we can see it, to see people who are carriers of recessive variants getting married and then getting an affected child. Also, from an implementation point of view, I told you that having a centralized healthcare system helped a lot into integrating different data for research purposes. And of course, when it comes to large genome programs, having money is important. So Qatar is a wealthy country, so they are really offering a state-of-the-art infrastructure, because sequencing costs money. Also, storing, managing, and analyzing this data requires a very large budget. So basically, now we have a large collection of data that we provide for research purposes. And beyond the genomic, for example, now we started also to do proteomic and metabolomics. So this is just to give you an overview of the data we have. This is just to tell you that from computational, but also security purposes, when it comes to genomic, you know that there is also this discussion about the security, the sensitivity of such information. So in Qatar, we put all the data in on-prem, so we don't use the cloud for now. We use an on-prem HPC, which is high performance computing center, and all the data stays in a sealed environment. So the researcher, they can access the data to analyze it, but they cannot take it out. This is really to secure the data and to ensure that no one takes out the data and, for example, export it to other countries or using it without our approval. Of course, we are all doing all of that for research purposes. So here I'm just highlighting some important publications. So Dr. Younes Mokrab, who is the lead PI of this paper, is an Algerian as well. So he studied what we call the population structure of the Qatari population. So I will not go through the papers. I will just give you an overview. So, but if you have time, I think it will be very interesting, especially this paper. It will be very interesting to see the structure of the Qatari population and why these kind of projects are important, because you will see that thanks to his analysis, we discovered a new cluster that was completely absent from all previous studies. So the Qatari population is really underrepresented. Here, so basically, here we analyzed different aspects, the pathogenicity, the frequency of the pathogenic variants in the country. It's really to inform policy making when it comes to healthcare. Here, I don't know if you know about the GWAS, which is the Genome-Wide Association Studies. So these are basically, you do studies to see what are the common variants that are associated with certain traits. Because the GWAS studies, that in general, they look into common variants, what we call common variants. So these are the variants that are present at least in 1% of the population. You need a very large number of samples. And for the first time, we were able to do GWAS studies on 45 traits because we had enough data to do that on the Qatari population. Here we started to look into the pathogenic variants that are frequent in the Qatari population when it comes to cancer. And for example, we found that more than 3% of the Qatari cohort that we have is a carrier of a rare cancer risk variant. So even when you do research, the potential for impacting people's life is very high. So in general, when we consent people for research purposes, they should not expect anything in return. So when you agree to participate in research, is really to help science. But we down the line, we have discovered that there is also a big potential to help people that are actually in our cohort, and we'll show you what we do in this regard. Also here, we looked not just cancer, but clinically actionable genetic variants in general. And here, this is the ones that are related to pharmacogenomic. And here, these are the ones related to
SCMG list. I don't know if you know that, but I will say it very, very quickly. So we say SCMG, this is the American College of Medical Genetics. So American College of Medical Genetics, it's a professional society of geneticists. And actually they worked on a list of genes. And these are a list of the genes that you should analyze because we know that they are highly correlated with certain diseases. And there is something that we can do about it, which is called actionability. And so when you analyze genetic data, you should return back the results because this can be life-saving for people. At the time of publication, we analyzed 59 SCMG genes only, but now the latest list is, I think it's 83 genes. And we have found that 2.3% of our cohort is a carrier of a pathogenic or likely pathogenic variants in one of those genes. Now for pharmacogenomic, what was interesting is almost 100% of our population, our cohort, is a carrier, it's a 99.5, with at least one clinically actionable genotype, diplotype. What it means is that almost everybody can benefit from sequencing when it comes to pharmacogenomics. Of course, this doesn't mean pharmacogenomic is only useful when you take the drug. Of course, you have to correlate or you have to do the intersection of having the variant, but also taking the drug. So I'm not saying that you need to do pharmacogenomic all the time because 100% of people may benefit. These 100% people will benefit if they take the drug that is affected by the pharmacogenomic. But again, the potential is really huge. Now, when it comes to simvastatin or statin, these are cholesterol-lowering drugs. They are very, very common everywhere in the whole world. Almost 32% of people in our cohort, they are carriers of what we call an increased risk of simvastatin induced myopathy, which is a side effect this time that is linked to SLC1B1 gene. Now, this is basically, I presented very quickly the Qatar Genome and Qatar Biobank programs, but now I want to show you what I do in terms of translational genomics or translational research. Like the previous presentation was showing a lot of what we call basic research and but also computational research. But Dr. Malika, she said at the end, our objective is to impact the treatments or the development of vaccines. So also what we do, the research what we do at the end, our objective is to impact people's life. And this is where translational research comes into play. So basically, when we do research, what are the steps that are needed to move the findings into the right side, which is the translation? And you see that inside this loop, what we call the infinity loop, there is the consent. The consent is at the core of this process because we are dealing with research participants. So when you don't work in a clinical setting, in clinical setting, you have what we call the duty of care. So you don't ask yourself questions, should I tell the patient or not? Because you have that duty of care. So you need to do your best to inform the patient and do all the processes to improve the patient's life. When it comes to research, this is not a trivial question. So you need to respect what we call in ethics, the right not to know. So the people, when they participate in research, they still have the right not to know about the research findings. So you may ask me, I will analyze your genome. Do you want to know about the findings that we'll find? I still have the right to say, no, I don't want to know. And that's why the first step we did to make sure that we improve this infinity loop is to work on our consent. So at the beginning, we did, I wouldn't call it the mistake, but we did like all the other programs, we had a consent that doesn't allow the return of genetic findings. So we had to reconsent people, which means recalling back people, losing some people down the line because we lose contact with them,
to reconsent them to know if they want to know about their genetic findings. And for that, we had to add a whole section in the consent. So we always say consent as a matter of summary, but the real name is an informed consent. You need to make sure you have the duty to ensure that the consent provided by the research participant is an informed one. It means they understood what it means and they said yes, willingly. And for that, you need to make sure that you explain anything that you may return back to the participant in a simple language. And then you need to also respect the choice of the participant. So here, basically, we explain to them that what we may return is what we call research findings, because all our pipeline is a research pipeline. It's not a clinical pipeline. And we explain to them the different type of findings. So here, for example, we talk about clinically relevant finding. Second, we talk about pharmacogenomic findings. Then we talk about polygenic risk score findings, and then the carrier status findings. And now we are producing also educational material to the participants so that they understand what this means, because when you give just text documents, this is sometimes quite hard to digest by the participants in a short time. And then you need also to set the expectations. So the setting the expectation is very important. So we tell our participants that what we do is research, which may take time. So it may take a long time before we come back to you with any results. And if we do not come back to you with any results, this does not mean you have no genetic risks. And if we provide you with some specific findings, they are not the only health risks you may carry. So this is really to set the expectation to the participant, because we are a research institution, we are not a clinical lab. So people, when they go to a clinical lab for a clinical indication, they expect to have a complete answer. Whereas when you go to a research institute and you participate in a research study without expecting anything in return, if you return something, you really need to set the expectation correctly, because the participants now, they are quite informed and they are quite demanding. So you need to be ready for any circumstance. Then when we solved the problem of the consent, then we needed to have a clear guideline or clear framework to decide when a research finding, is ready to be returned. And for that, we created what we call a readiness assessment framework. So these basically are checkpoints where we go through them and we decide if a finding is ready to be returned or no. I know I went beyond my time, but I will try to make it quick. So basically, here we decide for the results to return, if what kind of results, and we document the prevalence of the disease. So we see from a public health point of view is if this is a good opportunity for return. Then here in the target population, we decide if we specify what is the population, the characteristic of the population that should get these results. The consent, every time we have a checkpoint with our ethical committee that the consent covers all the information that is needed, and the people, if they say yes, they probably are aware about the findings that are expected. The clinical validity here is really the relationship between the gene and the disease. Do we have enough evidence that this gene, a pathogenic variant in that gene, is highly associated with that disease? If not, we don't return results. The clinical utility, so the information should have an impact on the health of the person. So we don't return results they don't have an impact on the person's health. Actionability, of course, that we have something, we can do something about it. It's not an information for information, but there is something to do about it to reduce the risk. The analytical validity, this is where we check for the lab assay, because when it comes to genetic, you need to make sure that you are detecting the variant accurately. There are false positive, there are artifacts. You need to make sure that you have the proper assay
where you are almost 100% sure that if you say that this participant has this variant, you are 100% sure. And then we check if we have enough genetic counselors. So genetic counselors are people that are trained to provide genetic information to the participants. So this is also something that Algeria has to address quickly. If we are going to precision medicine and genetics, you need health professionals to return those results to people. Then clinical intervention, which is basically the most difficult to establish. Whenever we recall back our participants, we refer them to the hospital side where we have a clear clinical pathway for them. And the cost, of course, we cover for our participants the confirmatory testing and any implication based on the genetic finding. So we need to ensure that we have enough budget to cover people. And basically our objective is really not to recall people back with such stressful information and leave them in the nature. We need to make sure that each participant who is called back is properly taken into consideration at the healthcare side. Of course, when we do such assessment, we do a gap analysis, and then we come up with an action plan to address a gap. And then once all the gaps are addressed, we activate the proper pipeline of genetic finder report, and where we reanalyze the data, we recall back people, we counsel them, we send them to the hospital for confirmatory testing and for clinical intervention. And here I show the results of our pilot study on and BRCA2 genes. These are the genes related to breast cancer, and basically now we had referred 8 persons, but from these 8, thanks to cascade screening, we were able to identify 20 family members. So you see the benefit yield is 2.5-fold, because when it comes to genetics, you always can activate what we call cascade screening, because if you are a carrier of a genetic variant, your siblings or your parents may be carrier as well, so you can call them back. Then from translational point of view, here 5 minutes, I promise. There are something, so here you saw that we return pathogenic and likely pathogenic variants only. But when you do genetic analysis, you are always faced with what we call variants of uncertain significance. So these are variants that you cannot classify as benign, you cannot classify as pathogenic. They are really between. From the in silico, what we call in silico prediction, it means from the analysis, you think that they have a potential of pathogenicity, but you need to prove that these are pathogenic. And you have different ways to do this work. And one of them is, and here I will present the work that we did from the analysis of 15,000 whole genome. One of them is to do what we call functional studies. And so basically here, when we analyzed the 14,000, we found a variant that seems to be highly pathogenic. And in our cohort, we found that 4.3% and 63 individuals, they have this variant, and they reported a personal or family history of cancer. But the problem when we did statistical analysis, the result was not statistically significant. But then we requested from the clinical lab to see in their database if they were able to see this variant in their patients this time, because we don't analyze patients. So keep in mind, we analyze general population. So when we recruit the general population. We don't select on any disease, but working with the hospital helped us to see that they had cases of breast cancer with
that variant. So again, when you analyze the variant from analysis point of view, and you don't have enough evidence that this variant is pathogenic, it's not enough for you to go and to say that this variant is pathogenic. In general, we use predicted to be pathogenic, and you have many ways to I would say, upgrade that variant to completely pathogenic. And one of them is what we call case ascertainment. So you go to the clinic and you try to see if you find patients with that variant. And then here I will go very quickly, but just here to say that sometimes when you should I continue or hello? Yeah, you can. Okay, because I was continue. muted. Yeah. So I wasn't sure. Okay. So here also I'm showing you two other variants that are predicted to be pathogenic. But what we can do also is what we call functional studies. So functional studies, I will not go through details, but basically functional studies is that you take animal models, and in our case, we take zebrafish models, and you change the gene or you knock out the gene and you see in that animal, are you seeing the same phenotype or the same disease that you are expecting to happen in the human population? Of course, it's not a perfect relationship, but again, this improves the level of evidence that we have for that variant. And here, for example, we are talking about the DSP gene that encodes for the structural protein desmoplakin, which is a key component of the desmosome. And there are many pathogenic variants, mutations in this DSP gene have been reported in patients with arrhythmogenic cardiomyopathy, but we couldn't find evidence about the variant that is frequent in our population. So that's why we worked on these functional studies in our population. Another gene is the LMNA gene, which mutations in this gene cause a group of human disorders, what we call collectively laminopathies. And one major subtype of laminopathies involve the cardiac striated muscle, which leads to the LMNA, or what we call related cardiomyopathy. And the two variants that I showed, also we didn't have enough evidence about them, and that's why we chose to go with this functional study. So basically, we aim to examine the in vivo effects of the novel DSP and LMNA variants on zebrafish. And after assessing the variant conservation and protein similarity between human and zebrafish sequences, we employed a transient knockdown approach targeting the zebrafish genes. And this was followed by co-injection of either wild type or variant carrying synthetic human DSP or LMNA RNA variants. Now, the thing is that before you do functional studies, you have to prove that the animal model that you are using is adequate for the gene or the variant that you are studying. I'm not a functional study person. I will not be the right one to discuss about the detail, but I just wanted to show you that what you have to do when you do analysis, of genome data, especially whole genome data, like in our case, you will always end up with pathogenic and likely pathogenic variants, and then the variants that are in this gray zone, and you need to do more research. And this is basic. I think this is what is most interesting for students or people carrying PhD studies or postdoctoral studies, is they will most probably do research in that regard. And so basically what happens is that we observe that both the novel DSP and LMNA variants had negative effects on zebrafish survival and developmental outcomes. So we may think that those variants, yes, they have a deleterious effect
on the zebrafish. So we expect that it may be the case for humans as well. And also we found that the novel human DSP variant resulted in zebrafish cardiac bradycardia also. And like you see here in the between the controls and the modified zebrafish, I would say. And here we also assessed the blood flow activity in the dorsal aorta and observed a significant decrease in flow in the mutant zebrafish. All this evidence joins that these variants, they have a real effect on the structure of the heart, and it joins the evidence that we have from in silico analysis. Here, very quickly, also it shows problems in the rhythm and the blood flow rhythm in the zebrafish, joining again the evidence that it has a deleterious effect. I will not go through the details, sorry for being late. Here it's just to show also that the cardiac structure has been affected also by these mutations. So here, really to show you that exploring VUS, I showed you just the functional studies, a very small part of the functional studies, but you have many, many ways to analyze genetic data. And I hope that we will see the Algerian Genome Program and novel variants in the Algerian Genome Program, and maybe collaborating with Qatar here. That would be great. And then just here, I always like to show this, this slide. When you want to do a big change, a complex change, so like establishing a genome program in Algeria, you need 5 components. You need the vision, the skills, the incentives, and the resources, and the action plan. So I think all the Algerian diaspora will be very happy to contribute in any way possible to such endeavor. And with that, I want to thank all our stakeholders in Qatar. And then here we have, we also act on kids. So we have an app called Genome Heroes, if you want to have a look, which really exposes the small kids to genomics to motivate them to join a scientific path and being a future scientist to join our program. Thank you very much. Merci. Merci. Vraiment, c'est très intéressant. It's very interesting conference. Thank you so much. And une masse d'informations Sorry, I was very quick. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc, je pense que Melika voudrait poser des questions. Raja, how are you? Ça va, merci. And you? Very happy to see you. J'ai rencontré Raja. She is the sweetest person ever. Very. Oh, thank you so much. Je voulais savoir, bon, j'aimerais, mais je souhaiterais qu'un jour en Algérie, on aura un système similaire parce qu'il est temps. We really need this type of infrastructure and, you know, systems in Algeria, soit au niveau des universités, comme un centre national. It doesn't really matter, right? L'important, c'est de l'avoir. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est ton groupe à toi, ou le centre que tu diriges, est-ce que vous êtes like a linker between les chercheurs et le biobank, et vous facilitez l'accès aux données. You make sure that if I want to access the data, I have access to only the ones that I am authorized to access. Or are you involved in the scientific part of the project? Donc, est-ce que c'est comme une sorte de core? Je te donne l'accès. I make sure that you have access to what you need, but this is it. And then le chercheur, il prend les données, il fait ce qu'il veut avec, without your involvement. Or are you kind of part of the process, of the scientific process? Actually, both. So our main mission is to be an enabler. So we are not supposed to do research ourselves. We are supposed to be more an enabler. So we do all this work of recruiting participants,
having this community outreach, engagement, collecting the data, curating the data. For example, whole genome, we do all the upstream analysis, we produce the VCF, we put them in the infrastructure, and then we have all this layer of ethical approval, receiving all the applications to provide access to the researchers. This is our main role. Our main mandate is to enable or facilitate research rather than doing research ourselves. Now, it happened that we have a protected time to do research ourselves. So for example, me, I am now in a project related to what we call clonal hematopoiesis, which are the somatic mutations that people, they gather over time that may switch to leukemia or to cancer. This is a research project I am involved in just because I have a protected time for research. And me, what I do also is I do clinical trials. So return of genetic findings under a clinical trial because I am the translational genomics manager. So I don't do the genetic data analysis itself, but I take all the data that is it has high evidence of pathogenicity. So I know these are pathogenic variants, but I see the implication of returning those results on people's life. Do they improve? Does it improve their life? Do they change their lifestyle when they know their risk? Do we reduce the healthcare cost, etc.? So these are the both sides, but mostly we are enablers and not researchers ourselves. And these biobanks, are they open to? Are you open to collaborations only within Qatar, or is it like worldwide, like kind of platform? Okay, very recently now we are opening for international collaborators. So before you can collaborate, you can access our data with the condition of having the lead PI has to be from Qatar. Now they changed. Now they are opening up and they are saying now you can start a research project from outside Qatar without being associated with someone inside. Okay. This is very recent, so you can. And by the way, we have data about long COVID and COVID, which may be interesting for you. And we have participated in the COVID host genome consortium, but this is not to, we didn't have the virus sequences. So it's really to see the mortality and how much the severity of the infection according to the host genome, not the virus genome, but the host genome. But I think that would be interesting for you. We have a big cohort long COVID. Yes. Okay. Raja, merci. Raja, il y a Dr Belhoussine qui veut vous poser une question. Bien sûr, oui. Vous avez la parole, Mohamed. Oh. Il était là. Je vais le chercher encore une autre fois. Pas encore, Nihal. Mohamed Belhoussine. Je le vois pas en fait sur la Il est liste. sorti, je viens de le faire entrer, il est sorti. Ah oui, d'accord. Il voulait. Brahimi Melissa, je ne sais pas si elle a la main. Okay. Salam alaikum, Algeria. Alaikum salam. Hi, everyone. This is associated. Yes. One moment, I think they will finish with the previous presenter. They had a question and someone Okay, who had a okay, question I'm waiting. left, and they are looking for him. Okay, okay.
Juste patienter un moment. Je sais pas pourquoi. Sinon, on peut. Est-ce que vous pouvez rester encore, Raja? Vous n'êtes pas Oui, pressé? oui. Non, non, Ah, pas de souci. Pas de souci, je suis... juste après. Euh, Mariam, tu peux faire passer en attendant Hussein. Okay, Ok, so merci. now we will pass to another topic, which is forensics. Professor Niall Achuguz will present to us a conference on phylogenetic analysis in forensic entomogenetics. Now I give the floor to our speaker, Nihal Hoca. Konuşabilirsin. Okay. Over 100 billion years, insects have established a presence in nearly every habitat. And now they current more than 60% of all known animal species in the world. And they cosmopolitan and they diversity of the all the world and they can live in every ecological niche. And the segmentation and exoskeleton and articulated limbs that arthropods acquired during the Cambrian period formed the morphological basis of insect evolution. The earliest terrestrial hexapod forms seen in the Devonian period, the evolution of wings in the Carbonivore period enabled their spread. Necrophorus species have a highly developed olfactory system. For this reason, they can emanate from decaying tissues has evolved. Calforida can detect the scents from miles away, and flies belonging to the Calforidae family are always the first to reach a corpse because of these sensory abilities. Immediately after that, odors emanating from the tissue of animal or human corpses are highly attractive to insects and other invertebrates. Entomological samples from the corpse are collected by the crime scene investigation team and sent to the forensic laboratory. The morphological identification of the samples is performed first in the laboratory. In insect identification, the color, size, and location of the hairs and these antenna and wings developed is the criteria of identification. Yes, we can see the structure of anterior and posterior stigmas for the different larvae. Yes, although this identification method is still widely and practically used, a DNA analysis method known to be much more reliable than morphological identification has been developed because morphological identification needs the professional person for identification. And if they make some mistakes, they cannot estimate the postmortem interval. Insect DNA is a constant characteristic that
does not change geographically and climatically within the species. In majority of DNA analyses, mitochondrial DNA from the insect, particularly the region of cytochrome oxidase 1. And in addition, mitochondrial DNA, ribosomal DNA introns, and gene regions encoding nuclear proteins can also be analyzed during DNA analysis. The aim of our presentation is to first perform morphological identification of adult and larval Calliphora vicina specimens collected by traps, and then to explain the definitive species identification using the COI gene. Identifying the COI region in the insect's mitochondrial DNA will provide crucial answers to questions such as when, where, and how did I die, and who killed me, which are extremely important for solving suspected cases. When we look at the sequencing of mitochondrial DNA, cytochrome C oxidase, in our project, we used the long region of the cytochrome oxidase 1 region of the mitochondrial DNA of Calliphora vicina. And we compared by the sequence with data of the subspecies uploaded to NCBI, and we confirmed them. And here you can see the Calliphora vicina mitochondrial COI gene. And this is the very important thing is the primer. When you use the right primer in your sequence, your results will be good. And diagnostic made using molecular methods will also provide us with information about whether or not the body has been moved. And phylogenetic tree, here is the, and you can see the tree. Phylogenetic trees are diagrams that usually show the evolutionary relationship among different organisms. These trees reveal the timeline of common ancestor and evolutionary divergence between species or genetic sequences, thereby helping us understand the ancestral relationship of organisms. Phylogenetic trees are usually constructed using DNA sequences, protein structures, or morphological features, and are used to trace the evolutionary development of organisms. In entomogenetics, phylogenetic trees are particularly needed because accurate identification of insect species is critical in criminal investigations and scientific research. Thanks to these three, the evolutionary relationships of different insect species can be revealed. هذه اللي نسقسي فيه كان عندي اسكو نبعثهم غدوه ولا نبعثهم شكون ما عندهم الاوريجينال عندهم في الفاكولتي ولا نبعث هذا ورق الخفيف باقي انا جبت شويه بصح ماشي لزوج جبت باقي تاع سيكيو تروح الميكانيك قالوا لي جيبي لي غوفي دوت بصح راني ناسي مريم I think you need to mute. Yeah. Consequently, the most important step in strengthening the accuracy of species determination in forensic entomology
is the integration of evolutionary-based morphological variation and genetic identification. This approach enables the production of more precise and repeatable answers to forensic questions, especially those related to PMI estimation. And this is a very big problem. Body movement probability and crime scene assessment. And thank you for your patience. Thank you, Professor Achikas, for your presentation. Now we will proceed with questions. If anyone wants to ask a question about this topic, you may feel free either by doing it directly or by writing your answers in the message section. It's very interesting, Doctor. It's very different. Yes. Yeah, it's another topic. Any question? Any question, please? I have a question, if possible. Sorry, I have a question. I have a question. Yeah, so thank you very much, Doctor, for your presentation. So I just wanted to know if in forensic you choose only like mitochondrial DNA, or you can also choose other DNA to do your alignment and your research. Thank you. Dr. Taleb, you can. I can answer. You can answer. Yeah, you can. You can. Yeah. Okay. So in forensic, it depends on the organism. Now, since we're talking about insects, so for insects which are animals, we use mainly basically the CO1 cytochrome oxidase 1 subunit. But in some cases, the resolution is not enough, so we have to use other markers such as the ribosomal DNA. So mainly it's the CO1. Thank you. You're welcome. Alors là, donc je vais passer la parole à Melika et Faïs pour modérer la session, cette session. Alors, nous avons d'abord le... You have program, Melika? Pardon? You have a program? I don't have it in front of me. Would you mind sharing on the screen, maybe? Ah, okay. Try to find it. Just a second. Ah, ok, thank you. Si tu l'as, ça serait bien si tu le partages dans le chat ou le partager sur le screen, if you can. Screen. Now, yeah. Ok, parfait. Donc, on commence la nouvelle session maintenant, Atika, c'est ça? Oui. With communication, 10-minute. Donc, en fait, vous voulez qu'on summarise toutes les présentations, etc., et répondre à more questions. Is it about the previous presentation or the coming ones? The coming one, after the end, on peut faire la synthèse. Parfait. Okay. Parfait. Okay. So I guess I will be introducing the next speaker, right? Perfect. Tika, should we introduce speakers or it's like ça passe automatiquement, les présentations? Non, tu introduis. Parfait. Okay, so thanks everyone. Again, happy to be here today.
Next speakers will be Sena Anapali, and they will be talking about the importance of molecular identification in forensic ontomogenetics. And I have to say that this is completely new for me, and I'm looking forward to it and learn about this topic. Thank you. So Sena Anapali, the floor is yours. You can start. Hello? Sena Anapali, you are muted. You can just, if you can unmute. Sorry, she sent me the file because she has a bad connection. Okay. I inserted it and it's already recorded. So I don't know if the sound is getting through. So can you? Oh, I can. Hocam ben yapabilirim aslında. Tamam. Şu anki internetim. Ha tamam, yapabilirsiniz. Ben paylaştım ama çok iyi. Tamam, siz onu kapatın. Tamam. Tamam. Can you see my screen? Yes, we do. Please go ahead. No, this is my Okay. Dear participants, my name is Sena Anapali. I'm a master's student in forensic biology at the Institute of Forensic Sciences, Ankara University, Turkey. Today, I will briefly present the importance of molecular identification to forensic entomogenetics. Here is the outline of my presentation. Our first topic is forensic entomology. Forensic entomology is the scientific field that examines insects and their remains associated with humans and wildlife within legal context. Insects colonizing a body are influenced by environmental conditions, climatic factors, manner of death, and characteristic of the body. These factors affect insect development and therefore play a crucial role in postmortem interval estimation. For this reason, insects are considered reliable biological evidence, especially when classical forensic evidence is limited or unavailable. Forensic entomogenetics is a modern subdiscipline focusing on the genetic and molecular characteristics of forensically relevant insects. These approaches are used to support or complement morphological identification, to strengthen PMI estimation, and to enable identification of the deceased through human DNA recovered from larvae feeding on the corpse. This field is particularly valuable in cases involving degraded samples or immature insect stages where morphological identification alone may be challenging. Our first method is DNA barcoding. DNA barcoding is a molecular identification method based on a short and standardized DNA region. The workflow includes DNA extraction, PCR amplification, sequencing, and finally species identification using reference databases. In forensic applications, DNA barcoding is especially useful for rapid and cost-effective species identification. In 2003, Hubbard and colleagues standardized DNA barcoding in animals and demonstrated that the mitochondrial CoI gene can be used as a universal barcode. CoI was selected because it shows high interspecific divergence, low intraspecific variation, and because mitochondrial DNA has a high copy number, allowing successful amplification from even degraded forensic samples. And however, the DNA barcoding is not always sufficient.
Mariani and colleagues showed that mitochondrial markers failed to discriminate between closely related species, such as Lucilia caesar and Lucilia illustris. In such cases, misidentification may lead to incorrect PMI estimations and affect the overall forensic interpretation. To overcome these limitations, more comprehensive mitochondrial approaches have been developed. And whole mitogenome sequencing provides complete mitochondrial genetic information, offering higher discriminatory power compared to single gene barcoding. The methodology includes genomic DNA extraction, library preparation, high-throughput sequencing, genome assembly, and annotation, followed by comparative and phylogenetic analysis. By analyzing the entire mitochondrial genome, inter- and interspecific genetic variation can be assessed more accurately. For example, she and colleagues sequenced the complete mitochondrial genome of Sarcophaga canoe, a forensically important flesh fly. This study generated previously unavailable genetic data and provided a reliable reference for species identification and PMI estimation. Beyond mitochondrial DNA, whole genome sequencing represents the most comprehensive molecular approach. Whole genome sequencing provides genome-wide nuclear genetic information, offering the highest discriminatory power for forensic species identification. The workflow includes high-quality genomic DNA extraction, library preparation, next-generation sequencing, read mapping to a reference genome, variant calling, and comparative genomic analysis. This approach allows the analysis of thousands of genetic markers simultaneously, providing unprecedented resolution for forensic investigations. Lee and colleagues generated a chromosome-level whole genome assembly for Sarcophaga princeps using PacBio, Illumina, and Hi-C sequencing. This high-quality genome provides a powerful reference to improve species identification and PMI-related forensic application. In conclusion, the integration of molecular genetic approach in forensic entomology, from DNA barcoding to whole mitogenome and whole genome sequencing, provides increasing levels of resolution and significantly enhances species identification accuracy and postmortem interval estimation, particularly in cases involving closely related species or degraded forensic material. Thanks for listening. I would also thank to the organizers for arranging this conference. If you have any questions, you can ask or send me an email. Thank you. Thank you. Okay, any questions? Quick questions for Sana. Otherwise, I have one question I will ask. Sana, what's the error rate in using insects as a tool for forensic investigation or identification? In addition, I mean, as compared to only using human DNA, for instance, using these additional identification steps, what's the error rate kind of? Are we expecting to improve the identification, or are there risks based on or because of some errors? Some cryptic species cannot separate actually. So for these, we need a whole genome sequencing actually. DNA barcoding failed and anti-DNA also failed to cryptic species, but yeah, that's all. The whole genome sequencing is
Best option, actually. Okay. Faiz, go ahead. Can I add something, please? Go, Miriam. Faiz, you are muted. We can't hear you, but go ahead, Miriam. Yeah, so actually this the error rates depends on the method used and also on the person. Basically, it's less than 1%. Also, it depends on the bank, for example, Gem Bank or Gold, which is mainly used, and it's an ongoing project, like trying to make this error rate the lowest, as low as possible. So Okay. basically, it's less than 1%. Perfect. Thank you. Faiz, it's yours. Yeah, so a very quick question. So first of all, great job as master student. And I wanted just to ask how long it takes for you to get this data from the sequencing, going from the sampling to the actual like result. Actually, this is my thesis topics, so I'm working on it. So I don't know actually the exact time. We will try. We will see. Yeah, can Okay, you repeat the I hope it question? will not take too much. Dr. Faiz, can you repeat the question? I didn't. Yeah, no, I ask how long it will take to get this data going from the sampling to the, like to the results to say, okay, so we have, like we have this. Yes, it's actually it's not really slow, but the afterward, I mean the bioinformatic phase takes time, especially for the whole genome. It takes time to interpret, to see which parts are expressive, etc. So this is the part that takes time. Yeah. Okay, good luck. Perfect. Great. I'd like that it's a project we're working on it together on sequencing whole genomes of this fly species. So that's why I am interfering. Okay. Perfect. Thank you. So let's move on to our next speaker then. And according to the plan, we have Bouazza Asma as our next speaker. Asma, are you? Okay, where is Asma? I am here. Okay, you can share your screen. Mais j'arrive pas à partager l'écran. Ah bon? Oui, Okay. vous ne pouvez pas démarrer le No, partage d'écran. Sana, you need to stop sharing because we still have Sana. Okay, now you can, Asma. Try to Très share. bien. OK. Great. Okay. Hi, everyone. This is me again. Next speaker is Dr. Bouazza Asma from Bebzoar, Algeria, and she will be talking about comparative analysis of gut microbiota composition in control and high-fat diet rats using NGS. So Asma, we don't see your slides. They disappeared. So can you share again, please? J'ai partagé l'écran. Vous voyez le partage? On voit un écran noir, donc sûrement tu as deux écrans. Donc, can you stop sharing and share again? Ah, là, on le voit. Oh, ça Très dit. bien. No, we don't see. No, Non, we non, don't see. ça part. Asma, can you check maybe les connexions parce que ça vient et ça disparaît. Là, on le voit, OK. Put it on full screen, please. Voilà. Et No. en même temps, parfois ça Est-ce prend que un vous voyez? pas No, encore, no. mais peut-être parfois c'est juste la connexion. OK, now, mais c'est pas en full screen, hein. OK, vas-y. C'est bon, vous voyez le partage? Faïs, t'arrives à le voir? Moi, Non, 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 c'est noir, c'est noir. C'est noir. C'est noir. On voit pas. Asma, est-ce que tu as deux écrans? Non, j'ai un seul. Là, on voit. Je pense là, on voit. Vous pouvez tenir cette page, hein, sinon. Voilà, c'est ça. Donc, D'accord. on dit là et utilise le mode normal. Un mode normal. Voilà. D'accord. OK. Alors, donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, donc, je suis docteur Bouazza Asma, enseignante-chercheur
à l'université de Bebzoal, spécialiste en nutrition et diététique humaine. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un travail qui s'intitule Comparative Study between Control and High Fat Diet Groups in Gut Microbiota Composition by NGS. Donc, il faut savoir que l'organisme humain vit en symbiose avec des micro-organismes qui colonisent son tube digestif. Et ces micro-organismes donc, sont principalement des bactéries, des virus et des moisissures. Elles se nourrissent à partir des substrats de végétaux issus de l'alimentation et des substrats endogènes comme la mucine, qui sont donc des glycoprotéines constituant organique principal du mucus. Ce microbiote présente une grande diversité taxonomique, donc on compte 15 à 20 espèces qui chargent donc des fonctions essentielles du microbiote. Chaque individu possède à peu près 160 espèces bactériennes et la moitié de ces espèces sont communes pour tous les individus. Lorsque le microbiote est équilibré, donc il exerce plusieurs fonctions qui sont bénéfiques pour l'hôte, notamment des fonctions métaboliques, immunitaires et digestives. Donc cette dernière fonction, elle est caractérisée par l'assimilation des nutriments et la synthèse des vitamines comme la vitamine K et les vitamines du groupe B, ainsi que l'absorption des acides gras et des minéraux. Mais lorsque le microbiote est exposé à des facteurs externes, donc ces facteurs peuvent déséquilibrer le microbiote et ça peut donc causer des maladies ou bien des troubles métaboliques et neurologiques. Comme par exemple l'obésité, le diabète type 2, la dyslipidémie et les maladies cardiovasculaires. Donc, nous avons donc posé comme problème comment un régime hypergras modifie-t-il la composition et la fonction du microbiote intestinal. Pour cela, nous avons donc mené une étude sur le rat 8 stars, donc sur 30 rats 8 stars, Ratus norvegicus, donc nous avons réparti les rats en deux groupes, bien deux lots. Nous avons un groupe témoin nourri sous régime standard et un groupe mis sous régime hypergras. La durée donc, de l'expérimentation est 3 mois. Donc, après 3 mois d'expérimentation, donc les animaux ont été sacrifiés. Nous avons récupéré le sang pour le dosage des paramètres biochimiques, le foie pour l'étude histologique et la matière fécale pour l'identification du microbiote intestinal, bien sûr en faisant donc le séquençage et l'étude in silico. Les résultats obtenus, donc on remarque une augmentation importante du poids corporel chez le groupe HFD. Donc l'étude statistique a montré une différence hautement significative. Concernant donc le profil lipédique, donc on remarque une augmentation du cholestérol total, de triglycérides, du LDL et une diminution de HDL-C. Sur le plan histologique, donc on remarque que le parenchyme hépatique donc a une structure bien définie avec des hépatocytes séparés par des sinusoïdes, contrairement au groupe HFD. Donc on remarque là où il y a des vésicules lipédiques, donc ce qui montre la présence d'une stéatose hépatique non alcoolique, plus donc l'infiltration de certaines cellules inflammatoires, comme par exemple les cellules de Kupfer et les macrophages. Concernant donc l'étude du microbiote intestinal, donc on remarque un déséquilibre de l'alpha-diversité qui a été donc déterminé par 3 index, SHA-1, SHA-NON et SAPSAN. Donc pour les 3 facteurs, donc on remarque une diminution importante de ces facteurs chez le groupe HFD par rapport au groupe contrôle.
Concernant donc l'effet effect of the HFD on relative abundance, donc on remarque une augmentation des firmicutes et une diminution des bactéroïdettes. Plus donc une augmentation du ratio firmicutes-bactéroïdettes en faveur des firmicutes. Concernant donc les espèces qui sont bénéfiques, on remarque une diminution de lactobacilli et bifidobacteriaceae. La figure donc UPGMA class 30 based on weighted unifactor distance, donc on remarque qu'il existe donc une distance moins importante par rapport au groupe HFD pour les firmicutes. Suivi par donc, les actinobactéries qui sont moins importantes chez le groupe témoin par rapport au groupe HFD. Donc, pour l'explication et les résultats donc, qui ont été obtenus, donc la figure illustre les conséquences d'un régime sur la perméabilité intestinale et le développement de l'obésité. Donc l'excès des graisses, donc le groupe HFD, entraîne une diminution de l'activité de l'activation du récepteur nucléaire, le PPAR gamma, favorisant une hypertrophie adipocytaire. Ce régime donc induit un déséquilibre du microbiote intestinal en faveur des bactéries gram négatives appartenant principalement aux firmicutes et une diminution des bactéroïdettes. Ces modifications de la flore intestinale conduisent à une production excessive des LPS. L'excès des LPS va fragiliser donc, les composants de la barrière intestinale. Et la couche, donc, ce qui va réduire l'épaisseur de la couche du mucus, exposant davantage les cellules épithéliales, ou bien les cellules épithéliales intestinales aux agressions. D'un autre côté, la peroxydation lipidique aggrave ces dommages, entraînant donc une altération des composants, bien des jonctions serrées, conduisant à une endotoxémie métabolique, c'est-à-dire que les LPS vont traverser la barrière intestinale. Et cette endotoxémie métabolique va provoquer ce qu'on appelle donc une réponse inflammatoire caractérisée par une production des cytokines comme la TNF-alpha, l'interleukine 6 et l'INF gamma. Et les LPS donc, vont interagir avec les CD14, c'est des récepteurs qui se trouvent sur les macrophages, activant donc les voies inflammatoires et donc ce qui va perturber la signalisation d'insuline. La dysbiose intestinale et l'inflammation entretiennent un cercle vicieux en aggravant l'altération de la barrière intestinale et en amplifiant la production des LPS. Ce processus donc, mène à une accumulation progressive de la graisse corporelle. Et donc, ce qui va mener à une obésité et l'installation des maladies métaboliques. En conclusion, donc, le régime hypergras exerce un impact délétère majeur sur la composition et la fonctionnalité du microbiote intestinal. Il induit un état de dysbiose caractérisé par une diminution de l'alpha et bêta diversité, une altération de l'équilibre entre les bactéries bénéfiques et pathogènes ou bien pathobiontes. Ces modifications s'accompagnent d'une perturbation profonde du métabolisme intestinal et systémique, traduite notamment par une altération de la production des acides gras à chaîne courte, qui sont connus comme des protecteurs, et l'accumulation de métabolites lipotoxiques et une augmentation des toxines, des endotoxines bactériennes. Ce déséquilibre métabolomique contribue à la rupture de la barrière intestinale, à l'inflammation de bas grade et au dérèglement des voies métaboliques clés impliquées dans l'homéostasie glucido-lipidique et énergétique. À long terme,
Donc, à long terme, ces altérations favorisent l'installation de troubles métaboliques comme l'insulinorésistance, la stéatose hépatique et les maladies cardio-métaboliques. Donc, le régime hypergras apparaît comme un facteur déterminant de l'axe microbiota métabolome, soulignant donc l'importance d'interventions nutritionnelles ciblées pour restaurer l'équilibre microbien et prévenir les complications métaboliques associées. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, merci beaucoup, Dr. Esma, Dr. Esma Merci. Bouazza. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? S'il n'y a pas de questions, je voulais commencer par déjà vous dire de très bon travail. Merci. C'est en fait quelque chose qui est, en parlant ici aux États-Unis, c'est vraiment un La des, tendance. La tendance. la tendance, obésité, métabolisme et tout, c'est vraiment là où l'argent il est mis. En fait, je voulais vous poser une question par rapport Oui. au système immunitaire, vu que c'est connu qu'on a une relation très, très, très étroite maintenant entre le système immunitaire et le microbiome, gut microbiota. Est-ce qu'il y a des possibilités, en faisant le NGS, par exemple, de trouver des thérapies ciblées pour justement essayer de diminuer l'inflammation qui pourrait éventuellement aussi être bénéfique pour les endommagements au niveau du système digestif, justement, chez ces patients? Bon, je vous remercie pour cette excellente question. Donc, au fait, ce travail que j'ai présenté, c'est une partie d'un travail qui a été mené. Donc, je n'ai pas présenté la partie intervention nutritionnelle. D'accord? Donc, c'est une publication qui est en cours. Donc, une fois qu'elle est publiée, Inch'Allah, on aura l'occasion de la présenter, d'accord? Donc oui, il existe une thérapie ciblée, par exemple une intervention nutritionnelle ou bien des composés bioactifs qui ciblent donc l'axe intestin, par exemple foie, pour traiter la stéatose hépatique non alcoolique, ou bien intestin pancréas, intestin cerveau. Donc oui, il existe des thérapies ou bien des interventions nutritionnelles ciblées par le biais des composés bioactifs ou bien ce qu'on appelle les nutraceutiques. Parce qu'en fait, c'est un tout. Donc, si le microbiote intestinal est déséquilibré, donc la barrière intestinale est imperméable, donc elle va perdre son intégrité, et ce qui va donc déclencher une réponse inflammatoire. D'ailleurs, le diabète type 2 ou bien toutes les maladies métaboliques sont associées à une inflammation de bas grade. Parfait. Bah, je vous souhaite bon courage alors pour Donc, nous montrer j'espère que j'ai la répondu suite. sur votre question. OK, Oui, merci. oui, tout à fait. Je voyais que ça allait partir vers cette voie et je vous souhaite bon courage. Merci. So I think if there are no more questions, we go to the next. Oh, yes. Professor Shergi, yeah, you can. Alors, merci docteur, merci docteur. Alors, une question qui me vient à l'esprit, c'est un régime qui est riche en graisse. Vous avez dit qu'il modifie le microbiote intestinal en favorisant certaines bactéries pro-inflammatoires et en provoquant bien sûr à la longue des maladies comme le diabète, etc. Est-ce que ce processus est réversible ou irréversible? C'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez expérimenté sur des rats durant 3 mois, un régime super gras. Dans la nature, en pratique, est-ce que 3 mois suffisent pour avoir un processus irréversible? Voilà, mes 2 questions. OK. Donc, je vous remercie, professeur Shergi, pour ces 2 questions qui sont très intéressantes. Alors, pour répondre sur la première question, donc, est-ce que c'est réversible, est-ce que c'est irréversible? Au fait, il faut savoir que la consommation d'un régime hyper gras à long terme, ou bien, par exemple, là, on a fait une étude sur des rats. Mais si on fait, par exemple, l'extrapolation sur l'homme,
Je pense que c'est ça ce que vous voulez dire. Oui, 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 Voilà, donc, exactement. donc le régime hypergras, c'est l'équivalent du régime occidental. Donc Exactement. hamburger, Coca-Cola, fast-food, pizza, donc c'est la malbouffe. Pas uniquement occidental, même Oui, aujourd'hui. c'est la malbouffe, c'est la malbouffe. Oui. Mhm. D'accord. Donc, est-ce que c'est réversible? Est-ce que c'est irréversible? Au fait, on parle, il est réversible lorsqu'on n'arrive pas à un stade plus avancé. Par exemple, quand on est juste dans l'insulinorésistance nouvellement diagnostiquée. Bon, je ne parle pas de l'expérimentation animale, hein, je parle de l'homme. Oui, oui, oui. Parce que c'est le même processus, c'est le même mécanisme. Exactement, oui. Voilà, donc c'est le même mécanisme. Donc chez l'homme, lorsqu'on est dans un stade d'insulinorésistance nouvellement diagnostiqué, donc il n'a pas encore commencé à prendre par exemple des ADO, des antidiabétiques oraux ou bien de l'insuline, donc c'est irréversible, c'est réversible, pardon. Donc c'est réversible, donc on peut la corriger. Oui. Voilà. Est-ce que c'est en fonction de l'âge de la personne? Pardon? Est-ce que c'est en fonction aussi de l'âge de la personne? L'âge de la personne et les antécédents de la personne. Exactement, Les j'allais. antécédents, voilà, les antécédents, on voit l'historique. Donc, c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'antibiotiques, qui a un mauvais mode de vie. Par exemple, il est trop sédentaire, il ne bouge pas, il ne fait pas d'activité physique. Il a un régime alimentaire déséquilibré, mais déséquilibré, on parle de 10 ans, 15 ans. D'accord? Donc, donc, dans ce cas-là, c'est irréversible. Oui. Mhm. D'accord. Mais quand on est donc dans un stade, par exemple, comme un prédiabète, donc une obésité, un surpoids, un prédiabète, non, c'est réversible. OK. OK, C'est merci. réversible. Et d'ailleurs, donc j'ai eu déjà des patientes en consultation qui sont atteintes de la stéatose hépatique non alcoolique et on a pu la traiter juste avec des nutraceutiques. Très bien. Et un régime sans la graisse, sans gras. Sans gras. Donc, c'est le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, un régime riche en huile d'olive, Oméga 3. en céréales complètes, des oméga 3. Parfois, donc, prendre une cure de prébiotiques, probiotiques. Très bien. Ouais. Voilà. Pour votre deuxième question, est-ce que 3 mois, c'est une durée euh, est-ce que c'est donc est-ce que c'est après 3 mois, donc on peut dire que c'est irréversible, c'est ça, c'était que ça Oui, votre oui, oui, question. oui, oui, oui. Voilà, donc je vous ai dit, par exemple, pour le rawista, donc ça nous a pris 3 mois, mais pour l'homme, ça peut prendre donc 10 ans, 15 ans. Donc ça dépend le patrimoine génétique de l'individu, Tani. Très bien. Voilà. Ça veut dire que c'est une maladie chronique plutôt. Euh, Elle peut devenir maladie chronique. Elle peut devenir maladie chronique à long terme. OK, À long terme. merci. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup, Dr. Je- Bouaza. Merci je- beaucoup pour ceux qui ont... Oh, il y a Madame Daikra aussi qui voudrait parler. Yes, Nawal Daikra. Oui, je remercie le docteur pour la présentation. Non, ma question, c'est quel type de graisse avez-vous utilisé? Est-ce que c'était des graisses animales ou végétales? Alors, pour le régime hypercalorique, en fait, on a fait un régime mixte. On a donné du fructose dans les biberons. On a donné du fructose pour provoquer la stéatose hépatique non alcoolique. Plus, donc, la graisse animale. La graisse animale, c'est la crépine. La crépine, donc on fait fondre la crépine, on la mélange avec de la farine blanche, plus l'aliment de l'animal, donc l'aliment standard. On prépare comme des croquettes. Le poids de chaque croquette, c'est 30 grammes. D'accord? Donc pour l'apport calorique, donc on parle beaucoup plus d'apport calorique que d'origine, donc de graisse. Donc l'apport calorique, c'est 140 kilocalories par jour. Donc, vous 140 vous êtes kilocalories intéressé par jour. plus à l'apport calorique qu'au type de graisse Oui, utilisée. le type de graisse, exactement. Et pourquoi ce choix de crépine exactement? Au fait, la crépine, parce qu'on n'a pas trouvé vraiment une autre graisse. D'ailleurs, donc j'ai l'habitude déjà de travailler sur ça. Par exemple, la première fois quand on a fait déjà, j'ai travaillé sur le vinaigre de fruits, on a utilisé comme graisse l'acide palmitique.
une fois donc l'acide palmitique, une fois le jaune d'œuf, et on a eu les mêmes résultats. On a eu les mêmes Donc, résultats. Donc, c'est la donc du graisse végétal plus. et de l'animal, ça donne pareil. Non, végétal, tout dépend La saturation. la nature de D'accord. l'huile. Parce qu'est-ce que vous voulez dire par végétal? Ah, il y a plusieurs types d'huile végétale. Si vous prenez Voilà, l'huile donc, d'olive, non, l'huile d'olive, par exemple, parce qu'au fait, je ne veux pas parler de l'autre aspect de l'étude. Parce qu'il y a un d'accord. autre aspect de l'étude où on a utilisé des huiles végétales comme traitement. Ok, très bien. D'accord? Donc, on a utilisé d'autres huiles comme traitement. Là, comme je vous ai dit, c'est juste une partie de l'expérimentation. Très bien. Je vous remercie. D'accord? Je vous en prie. Ok, donc par souci de temps, donc il faudra qu'on passe à la prochaine présentation. Donc merci encore, Dr. Bouazza. Ok, Dr. merci. Bouhend, il y a des questions qui ont été aussi mises dans le Q&A, donc si vous voulez répondre aussi, ça serait bien. Sinon, Je pour réponds, pardon, docteur Faiz, je réponds sur le chat ou là je réponds oralement? sur le chat, comme ça. Si on a Dr. Bouhend Abla déjà présente, donc on lui demande de venir en tant que panéliste. Oui, OK. OK, très bien. Donc, Dr. Bouhend Abla, elle nous vient de l'université Abdelhamid Ibn Boubedis de Mostaganem. Et elle va nous présenter une présentation sur Assessment of the Probiotic Properties and Digestive Stress Tolerance of Lactic Acid Bacteria isolated from donkey milk from Algeria. So, thank you very much. So, if also Dr. Esma Bouaza, if you can stop sharing the screen so that, yeah, Dr. Bouhend will also be able to share his screen. Thank you. en fait, je n'arrive pas à partager. Il faut appuyer sur le bouton Share. Il y a un bouton sur Zoom. Oui, Vous n'avez pas. Mais essayez maintenant. je sais pas. Hmm. C'est en vert, en bas. Il y a une flèche. Même je l'ai pas trouvé. Il y a seulement le micro, lever la main, le Et- chat. Essayez d'ouvrir grand votre... peut-être vous avez une petite fenêtre. Oh, Essayez de... non, non, docteur Daikra, il faut la rajouter en tant que panéliste. Elle n'est pas euh, dans les panélistes. J'essaye de la rajouter depuis tout à l'heure. Et à chaque fois, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, docteur Bouhend, il faut que vous acceptiez Oui, l'invitation pour être panéliste, parce que c'est sinon, bon. vous n'avez pas accès. C'est bon, elle est passée. Merci. OK, très bien. Ouais, merci. Et au passage, je vous dis au revoir parce que je dois partir. Donc, c'était vraiment très, très, très Je vous fun d'être remercie. là et je vous Je souhaite vous bon remercie. courage. Je vous Voilà. remercie infiniment. Merci beaucoup Merci, d'avoir merci, été au parmi revoir. nous. Bien sûr. Vous pouvez commencer. Abla, vous nous écoutez? Vous pouvez commencer. Vous m'entendez, madame? Oui, maintenant on vous entend très bien. Merci. Je suis Bouhand Abla, docteur à l'université de Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem. Donc, je suis heureuse de partager et de présenter mon travail concernant l'évaluation de certains probiotiques et de la tolérance au stress digestif des bactéries lactiques isolées du lait d'ânesse. Donc, vous voyez mon nom, madame?
Oui, 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 on vous entend. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, le lait suscite un intérêt grand en raison de sa composition nutritionnelle particulière, proche de celle du lait humain. Il se distingue par une teneur en lipides et caséine, une riche en lactose et en protéines solubles, ainsi un pH proche de la neutralité. Donc, ces caractéristiques lui confèrent une bonne visibilité et une tolérance accrue, notamment chez les populations cibles. De plus, le danès est reconnu pour des propriétés biologiques potentielles, incluant les effets antimicrobiens, anti-inflammatoires et fonctionnels, qui justifient son utilisation croissante dans les domaines nutritionnels, thérapeutiques et biotechnologiques. Donc, dans l'étude du lait danès, c'est comme une approche pour évaluer son impact et ses effets bénéfiques au sein de la présente étude. Donc, les bactéries lactiques sont des micro-organismes à grains positifs, catalase négative, capables de produire de l'acide lactique lorsqu'elles sont au passage dans le tube digestif et exercent un effet bénéfique sur l'hôte. Elles sont considérées comme des probiotiques. Le but général de ce travail est d'évaluer le potentiel probiotique de lactique isolé à partir des danès et d'une façon spécifique consiste à isoler les, à tester leur résistance aux conditions digestives stimulées et à sélectionner les souches les plus performantes. Donc, dans les souches de bactéries lactiques ont été testées à partir de lait danès collecté dans la région de Tiaret. Après purification et conservation, elles ont été réactivées des milieux MRS et M17. Leur pureté a été vérifiée par des observations microscopiques et microscopiques, clairement des caractéristiques typiques des bactéries lactiques. Parmi les 9 souches isolées, les souches représentatives S5 et S8 ont été sélectionnés pour application génétique en raison de caractéristiques phénotypiques et de leur intérêt fonctionnel. Donc, une colonie de chaque isolate 5 et S8 pur est réunie en strie sur milieu PCA. Les vont d'être incubés à 37 degrés pendant 24 heures à 40 heures, puis transportés au centre de recherche CRAPS de Boussemin, lui, qui passa pour l'identification sur la méthode de, employant le Donc, les isolats ont été cultivés dans des milieux M17 ou MS contenant différentes concentrations de NaCl à 2%, 4% et 6,5%. La croissance a été déterminée par l'apparition d'humidité après incubation à 37 degrés, 4 à 48. Et pour voir aussi l'effet de température sur souche, donc ont été évalués en température pendant 10 minutes, suivi d'une incubation à 37 degrés. La reprise de croissance et la capacité des souches à résister au stress thermique. Pour voir aussi la résistance à l'alpha-amylase salivaire, la résistance des souches à cette enzyme a été en les incubant 4 heures à 7 degrés avec une solution enzymatique, puis leur qualité a été évaluée par un sur milieu M17 et MRS cystéiné, conditions anaérobies. Donc, les souches ont été exposées à des modèles de suc gastrique simulés. Donc, ces patients d'inocula ont été incubés les souches après sujet à retour et on a ajusté la concentration à 0,8 unités formant colonie. Donc, les 9 souches ont été exposées à un modèle de suc gastrique simulé avec pepsine à pH 2 pendant 1 heure et demie.
à 37 degrés. La viabilité bactérienne a été évaluée par dénombrement sur milieu MRS et M17 après un temps de 24 à 48 heures. Le taux de survie a été calculé à partir du nombre de colonies obtenues. Les souches ont été incubées dans un fluide duodénal artificiel contenant des cellules et des enzymes pancréatiques pendant 537 degrés. Après incubation, la viabilité a été déterminée par dénombrement sur milieu M7 et MRS. Donc, ce test permet d'évaluer la capacité des bactéries à survivre dans l'intestin grêle. On passe aux résultats. L'observation macroscopique des 9 souches d'obtention d'une culture dense M17 et MRS montre des petites colonies blanchâtres, face lisses, plus ou moins à contours réguliers. L'observation microscopique de ces colonies après coloration de grammes euh, euh, laisse apparaître qu'il s'agit de coques et cotyles recoupés en petites chaînettes ou isolés colorés violets. Ce sont des bactéries à gram positif, ce qui confirme la pureté des souches. Les souches isolées sont capables de sur bouillon MRS et M17 à pH 9,8 et aussi capables de croître sur bouillon MRS avec les différentes concentrations de NaCl et les différentes températures. Les souches les plus performantes S5 et S8 parmi les 9 isolats ont été identifiées par Malditov. Les résultats ont confirmé qu'elles appartiennent au genre Enterococcus, précisément à l'espèce Enterococcus faecium. La résistance des souches à l'alpha-amylase a été testée pour simuler le passage dans la cavité buccale. Après 30 minutes d'exposition, les souches ont montré une baisse de viabilité probablement liée à des dommages moindres ou une inhibition métabolique transitoire. Certaines souches S1, S3, S4, S5 et S8 ont ensuite récupéré progressivement, reflétant une adaptation métabolique, une résilience physiologique, avec S8 atteignant 5 unités par colonie par millilitre après 5 minutes. La souche S a montré une sensibilité élevée et une faible récupération. Ces résultats montrent que la réponse au stress dépend fortement de la souche, que cette souche présente un fort potentiel probiotique. La résistance des souches lactiques conditions gastriques simulées a été évaluée in vitro. Tous ont montré une perte de viabilité et de l'acidité. À 3 minutes, la viabilité moyenne est de 6,18 à 7,9 unités par millilitre, une perte de 15%. Les souches S5 et S8 sont révélées les plus tolérantes à l'acidité, dépassant même la tandis que S1 étaient les plus. Cette tolérance pourrait être liée à la présence d'enzymes de cyclopropane-synthase et qui stabilisent la moléculaire et protègent contre l'acidité. Des souches lactiques aux conditions simulées du fluide pancréatique a été évalué in vitro. Toutes les souches ont montré une bonne résistance avec des taux de survie supérieurs à 80%, la souche 8 étant la plus tolérante. Certaines souches ont même survécu leur croissance, ont même poursuivi leur croissance, atteignant des taux de survie supérieurs à 100%. L'État indique que les 9 souches ont une résistance significative aux enzymes pancréatiques ou supérieures. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les différentes souches statistiquement. En conclusion, les 9 souches lactiques du danès présentent des caractéristiques probiotiques intéressantes. Elles montrent une bonne tolérance aux conditions digestives simulées
incluant la salive, l'acide gastrique et le fluide pancréatique. Les S5 et S8 par leur résistance supérieure à la qualité et aux enzymes digestifs, ainsi que leur capacité de récupération et de croissance. Leur résistance au stress digestif et leur robustesse suggèrent un potentiel promoteur pour des applications biotiques et industrielles dans des environnements difficiles. Ces résultats soulignent que le stress est fortement dépendant de la souche, ce qui permet de sélectionner les meilleures candidates pour le développement de probiotiques du lait d'ânesse. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci à toi. Des questions? Ok, donc Abla, j'ai une question beaucoup plus générale. C'est quoi la suite pour ce projet? C'est quoi le but, le endpoint? What's next for this project? C'est vrai, ça c'est une étude primaire pour voir l'effet, parce il y a des études dans le lait d'ânesse. Donc, pour l'utiliser euh, comme des probiotiques parce qu'on veut voir est-ce que vraiment c'est probiotique ou pas. Et pour les souches, pour les dents et pour sélectionner des probiotiques. C'est ça le but. Parfait. Oui. Walid, yes, Walid, vous avez une question? Allez-y. Oui, alors merci pour la présentation. Enfin, puisque vous avez commencé par comparer le lait d'ânesse avec les autres types de lait, donc le lait humain et le lait de vache, enfin, je me demandais quelle serait la comparaison en termes de résistance à tous les paramètres, c'est-à-dire à la fin, avec les laits que vous avez présentés au début. Euh, oui, c'est vrai, on n'a pas une étude comparative. Et ça, c'est une bonne remarque. Mais concernant ça, c'est une préliminaire. On est en cours d'étude parce qu'il nous reste l'activité antimicrobienne, voire aussi le résistant à certains antibiotiques. Il nous reste beaucoup de travail à faire. On a essayé voir est-ce que vraiment ils ont la spécificité d'être des probiotiques qu'on voudrait ils doivent, les probiotiques doivent être résistants euh, le- pour qu'elles entrent dans le tube digestif, pour euh, qu'elles atteignent euh, pour qu'elles les en état si l'on peut dire. Une détérioration, on a fait le test sur la salivaire, etc. Étude où s'il reste trop. C'est pour ça qu'on est en train de voir étape par étape. Bon, merci Abla. Il est temps de passer à la prochaine présentation. Si vous avez des questions pour Abla, vous pouvez les mettre dans le chat et elle va répondre à toutes vos questions. Donc, thank you. Abla, tu peux arrêter le share. Et notre next speaker, c'est Noor Iman Boublata from l'Université de Belgium Mukhtar Annaba. Et Noor Iman va nous parler de metabolomics and genomics valorization of Oh, là, tu vas m'aider à le prononcer, hein? Albus between Ischymus albus, c'est une plante. and Therapeutic Research in Algeria. Là, tu vas prononcer beaucoup mieux le mot que moi, Noor Iman. Vas-y. D'accord, madame. Je vous dis au revoir. Je dois partir aussi. Atira, thank you so much for the invitation. It was really a very nice day and I enjoyed everything. So, je vous souhaite bon courage tout le monde et Thank you. Merci, madame. take care. Thank you. Plaisir de vous revoir, Inch'Allah. Vous pouvez commencer à partager votre écran, s'il vous plaît. D'accord, madame. J'arrive pas à partager. Normalement, vous êtes intégré dans la session Pénéliste, non? Oui. Et donc, vous avez un bouton en bas, en vert,
Il n'y a pas le bouton, mais... Donc, il faut ouvrir complètement votre... attendez, je Oui, vais oui, elle est revoir. ouverte, la fenêtre. D'accord. Euh, Attendez, je vais revoir si vous êtes... c'est le même problème de tout à l'heure, oui. Il faut accepter, hein, si je vous... oui, oui. Normalement, je... c'est bon. Maintenant, vous pouvez partager. Heureusement que tout à l'heure, Dr. Faiz a constaté ce problème technique. Maintenant, vous pouvez partager? Oui, madame, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Tout d'abord, je me présente, je suis Dr Boublat Anol Iman à l'Université de Belgique Mortal à Naba. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé Valorisation métabolique et génomique de la plante Esquemus albus entre un biopesticide durable, une ressource thérapeutique en Algérie. On connaît bien les pesticides sont signalés parmi les polluants les plus dangereux dans l'environnement en raison de leur effet cancérigène neurotoxique de type perturbation endocrinienne, de problèmes d'infertilité ou encore du système immunitaire à long terme sur les organismes vivants. Face à ces menaces, il est nécessaire de contrôler l'usage des pesticides lors des traitements des cultures. La présente étude se situe dans le cadre de la valorisation des plantes et la recherche des molécules bioactives d'origine naturelle multi-usage soit pour la lutte contre les mauvaises herbes, les insectes nuisibles et les maladies. Il s'agit de la plante Esquemus albus, originaire de la région de Msil. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'utilisation des molécules bioactives issues de la plante Esquemus albus sur le rat Wistar. On commence par le matériel biologique qui est le rat Wistar. On a travaillé sur les rats blancs de la souche Wistar provenant de l'Institut Pasteur d'Alger. Les rats ont été acclimatisés dans l'animalerie de l'Université de Vajimortal à Naba avec un accès libre à l'eau et la nourriture. Iscumus albus est une plante annuelle ou vivace de la famille des Solanaceae aux feuilles alternatives ou opposées sous forme simple découpée. Les fleurs en cyme de couleur jaune ou violette ou verte, multicolores. Cette plante a été connue pour ses effets hallucinogènes selon les recherches bibliographiques. Concernant l'utilisation de la plante Iscumus albus, nous avons préparé un extrait aqueux à partir des feuilles. Le traitement s'est fait par gavage. Nous avons fait un traitement de gavage pendant 7 jours. Nous avons évalué l'effet de cette plante sur les paramètres biochimiques. Quelques paramètres biochimiques. La glycémie. La plante agit significativement sur le taux de la glycémie uniquement chez les femelles. Par contre, chez le taux d'urée, nous avons signalé aucun changement significatif. Pour le taux de la créatinine, nous avons enregistré une diminution hautement significative chez les mâles et une diminution significative chez les femelles. Pour les triglycérides, aucun effet. Pour le cholestérol, nous avons remarqué une diminution de taux de cholestérol chez le mâle et chez les femelles aussi. Pour cette étude, nous avons évalué quelques paramètres biochimiques pour voir si on peut changer l'utilisation des pesticides chimiques et, et faire le recours ou les alternatives des biopesticides à base de plantes. C'est pour cela, je voulais voir si on peut changer. Il n'y aura pas il y aura pas Afin de cette étude, nous pouvons conclure que l'extrait d'Iscumus albus a des activités
inflammatoire, antioxydante, affecte le cholestérol, créatinine et une hypoglycémie peut être traitée contre le diabète. À partir de ces résultats, il est recommandé de mettre en œuvre quelques orientations suivantes: des études histologiques sur les organes cibles, des doses hormonales pour mieux comprendre et voir aussi le comportement des rats 8 stars. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre présentation. C'était très intéressant. Et donc, est-ce que vous avez des questions pour cette présentation? Sinon, on passe à la prochaine communication. Donc, on appelle Dr Amel El-Bassiouni. Est-ce que vous êtes là, Dr El-Bassiouni? Levez la main pour que je puisse vous repérer. Laissez la main levée. Où êtes-vous? El-Bassiouni. Levez la main, El-Bassiouni. Vous êtes là? Sinon, vous allez passer après la communication de Dr Mohamed El-Amin Gomri. Donc, Oui, j'appelle, bonsoir. bonsoir. Donc, vous allez nous présenter donc, une communication orale intitulée Comparative Genomic Assessment of Probiotic Potential across the Anoxibacilliaceae family in Algeria. I don't know No, the it's an title. in silico In study. silico. Okay, in Yes. silico study. Can you see the screen? Yeah. So the presentation is visible. Yes, it's Okay, visible. so I'm going to start. So good afternoon, everyone. Thank you for the invitation. I'm Dr. Mohamed Amin Gomri from the University of Constantine I. I'm a food scientist, and I have been working on probiotics and thermophilic bacteria for over a decade. So today I'm going to present this study on the comparative genomic assessment of probiotic potential across the Anoxibacilliaceae family. So to start, I would say that thermotolerant and thermophilic probiotics offer strong industrial value for food fermentation and also for the production of functional food and for applications requiring resilience to harsh processing conditions. The newly described family of Anoxibacilliaceae includes thermophilic and thermotolerant bacteria that are naturally resilient to heat, to stress, and to other harsh environments. Recent taxogenomic studies have clarified their classification into 35 species distributed among 9 genera. And several members of this group are well described agents used in industrial and food-related applications, but their probiotic potential remains poorly explored at the family level. So indeed, the previous work, particularly the study by Najjar in 2025, demonstrated strong probiotic signatures in the genus Geobacillus using comparative genomics. Prior work focused only on Geobacillus, but no genome-wide probiotic evaluation exists for the entire family. This leads us to our hypothesis, which was simple. Probiotic signatures previously observed in Geobacillus are conserved across the entire Anoxibacilliaceae family. So the aim of this study is to compare reference probiotic genomes to reference genomes of the Anoxibacilliaceae family, then to build a
a robust probiotic marker database, and to perform genome-wide screening of probiotic functions and to assess biosynthetic potential and safety traits. To achieve this, we first selected 69 complete high-quality RefSec genomes, including 30 clinically validated probiotic reference genomes, and the entire 39 reference genomes of the Anoxibacilliaceae family. All genomes were processed using a single standardized annotation pipeline, integrating taxonomic validation, functional annotation, phylogenetic marker detection, and carbohydrate active enzyme profiling. Then a curated probiotic marker database was constructed, starting with a set of initial markers. Redundancy was removed, and markers were classified into 11 probiotic functional categories. They were then prioritized based on experimental and literature support, and this resulted in 207 high confidence probiotic markers used as the fixed reference database that was screened then across the 69 genomes. Markers absent from all genomes were discarded, and all markers restricted to a single lineage were also excluded. The result was 99 conserved probiotic markers, forming the core functional set used in this study. We used then 2 complementary detection strategies, and a marker was considered present if detected by at least one of the 2 tested methods. Biosynthetic gene clusters were predicted using anti-smash, followed by a genome-wide safety screening to detect virulence, antimicrobial resistance, and toxin and antitoxin genes. So our results show a cluster consistently according to their expected taxonomic affiliation, confirming their taxogenomic distribution across the probiotic lineages and the Anoxibacilliaceae family. The set of genomes had phylogenetic or high conservation of phylogenetic markers. And while both groups share a conserved functional core, Anoxibacilliaceae are primarily adapted to environmental stress and energy metabolism, whereas probiotics are specialized for host interaction and defense. For carbohydrate metabolism, both groups share a conserved core, with Anoxibacilliaceae metabolism leaning toward polysaccharide degradation and probiotics toward host-adapted glycosation and exopolysaccharide production. Regarding the probiotic marker genes, a large conserved functional core is shared across both groups with differential marker patterns at group level. The clustering based on probiotic functional markers alone clearly separates, as you see, a cohesive probiotic group from a more heterogeneous Anoxibacilliaceae cluster. Functional differences reflect ecological specialization. Indeed, the probiotics are enriched in host interaction traits, while Anoxibacilliaceae are enriched in stress tolerance and environmental adaptation. This functional marker-based profiling is statistically significant and is sufficient to clearly discriminate reference probiotics from Anoxibacilliaceae. Anti-smash analysis identified 255 biosynthetic gene clusters across 65 genomes, representing 29 distinct biosynthetic cluster categories. Anoxibacilliaceae were mainly enriched in clusters linked to small molecule secondary metabolism, whereas probiotics showed the higher proportion of peptide-based biosynthetic clusters. Most importantly, the biosynthetic diversity was independent of virulence or antimicrobial resistance traits.
Distinct biosynthetic gene clusters profiles differentiate also the groups with higher intragroup diversity observed in probiotics. Finally, safety evaluation shows that virulence genes were exclusively detected in the E. coli strain, which is a well described probiotic with a well-established safety profile. And no virulence associated genes were detected in the Anoxibacilli genomes. Also, for antimicrobial resistance genes, they were rare in the genomic set and were strain specific. And they were also confined into a few reference strains. Regarding the Anoxibacilli genomes, they were almost entirely free of acquired resistant genes, indicating a favorable safety profile. Toxin-antitoxin systems were equally described across all genomes, with no enrichment in Anoxibacilli, indicating no safety-related signal. So taken together, these analyses show that Anoxibacilli genomes harbor a conserved probiotic functional core. Functional profiles clearly discriminate probiotics from Anoxibacilli. High biosynthetic potential is observed without virulence or resistance concerns. And these results support Anoxibacilli as potential thermotolerant probiotic source. So this study is clearly in silico, and of course the results reflect predicted functions based on current genomic knowledge with inherent reference and ecological biases and no phenotypic validation. Future research should include expanded genome sampling, in vitro and in vivo validation, integration with transcriptomics and metabolomics, and application-oriented screening for food and biotechnology. And thank you very much for your attention. I would be happy to answer your questions. I thank you for this presentation. Là, vous avez montré exactement à quoi sert une étude in silico pour pouvoir, bien sûr, confirmer toutes les prédictions faites en amont. Donc, je trouve que vous avez fait un travail de fond. C'est très, très intéressant. Puisque moi-même aussi, je fais beaucoup d'in silico, donc c'est pour ça que je me suis intéressée à votre présentation. Et c'est Très une bien. manière de montrer aussi que, pour les doctorants notamment, que on n'est pas obligé de séquencer soi-même. On peut prendre les données qui existent sur les différentes bases de données, puisque la première contrainte en Algérie, c'est l'accès aux techniques de séquençage. Et on peut toujours quand même faire de l'in silico avec des résultats publiables, etc. Donc, Ouais, une très belle analyse. Vous avez en même temps fait, bien sûr, l'analyse bioinformatique et, bien sûr, l'analyse statistique qui accompagne toujours exactement. l'analyse bioinformatique. Exactement. Très bien, très bien. Et donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Any question? Oui, j'ai une question. Oui. Tu m'entends, docteur Odaikra? Oui, 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 on vous entend, on vous entend. Vous pouvez poser Alors, votre question. oui, ma question, c'est une question de curiosité. Alors, quels sont les effets de ces bactéries thermophiles sur la composition du microbiote intestinal et des paramètres métaboliques qui pourraient Alors, soutenir leur rôle en tant que probiotiques? Alors justement, le sujet est complètement nouveau. Il n'y a, à ma connaissance, aucune étude in vivo ou bien in vitro sur le potentiel probiotique de ces souches. Du coup, c'est tout ce qui a été fait encore, c'est juste de l'in silico justement. J'ai cité la principale étude qui s'est concentrée sur ce groupe de bactéries. Ce que l'on sait, c'est que même si ce sont des bactéries qui ne sont pas natives, on va dire, des environnements alimentaires ou bien liés à l'être humain, mais on sait qu'elles sont très présentes dans certains aliments, notamment le lait, les produits laitiers, etc. Donc,
Pour l'instant, on ne connaît pas leur effet en tant que probiotique. Et justement, c'est pour ça que la curiosité m'a orienté vers ce sujet, afin de voir déjà, de confirmer s'il y avait vraiment un potentiel euh, à l'intérieur de cette famille. Ensuite, essayer de procéder justement à des études expérimentales pour confirmer ce potentiel. Donc, le potentiel est là, mais on ne sait pas encore quel serait l'effet, etc., sur la flore intestinale, etc. Ok, et j'ai une autre question. Est-ce qu'elles ont une tolérance suffisante aux conditions gastro-intestinales? À votre avis, hein, je ne sais Oui, pas. oui, certainement, parce que justement, ce sont des extrémophiles. Donc, Euh, en plus, elles forment des endospores, elles sont sporulentes. On sait qu'elles ne sont pas pathogènes. Elles sont aérobie, anaérobie facultatives. Et justement, comme elles sont extrémophiles, elles sont très résistantes à plein de facteurs physiques et chimiques de l'environnement. Donc oui, elles seront très... enfin, je suppose, puisqu'elles ont justement ce qui s'est révélé de cette étude, c'est que elles ont plus de potentiel de résistance que les probiotiques de référence auxquels j'ai comparé ce groupe de bactéries. Donc, on suppose, il reste à confirmer bien sûr, qu'elles auront une bonne capacité de résistance. Oui. Merci bien et je vous Voilà. souhaite une très bonne continuité Merci dans vos beaucoup. Merci. Ok. Merci, Euh, merci, Madame Dagra. merci, professeur Hamidi. Est-ce que vous avez d'autres questions pour passer à la prochaine présentation? Merci. Donc, je rappelle aussi, docteur Bessiouni, est-ce que vous êtes là? J'aurais aimé qu'elle fasse sa présentation. C'est une ancienne étudiante de l'université de Blida et qui a fait carrière à l'étranger. J'aurais aimé la voir ici parmi nous. Donc, on passe, puisqu'elle n'est pas là, on passe à la prochaine. Ah, alors. Oui, vous pouvez parler, Fella. Allô? Oui, vous Oui, oui, m'entendez? oui, on Oui. vous entend. Oui, salam alaikum. Je suis Azoun la doctorante de l'Université de Blida. J'étais très intéressée par le travail de Monsieur Gomri, car je fais pas la même chose, mais je suis très intéressée. J'ai une question par rapport au nombre de génomes. Est-ce que vous avez travaillé avec un nombre vous étiez un peu rapide, you were a bit fast, so I couldn't just follow the It was details. the time limit, the 10 minutes. OK. Les analyses courantes qu'on trouve surtout pour les analyses pangénomiques, la littérature maintenant, pour un article qui soit accepté, c'est avec 1000, 1500, tel 2000 génomes. Donc, je Pas sais pas. forcément. Pas forcément, non, je pense Exactement, pas pas. forcément. En plus, Non. lorsque vous dites pangénome, le pangénome, c'est l'ensemble des génomes d'une espèce, etc. En fait, vous pouvez faire de l'analyse pangénomique avec moins de 10 génomes. Et là, ça dépend de ce que vous avez comme genomic set, etc. Et ça dépend de l'objectif aussi. Parce que, par exemple, Oui, pourquoi j'ai pris, en fait, déjà, j'ai pris 30 génomes de référence, ce qui est très conséquent pour vous dire par rapport à l'étude, à l'autre étude qui est publiée dans un journal très fort, Impact Factor, etc., il a pris 4 génomes. Moi, j'ai pris 30. En plus, ensuite, pour la famille des Anoxybacillacées, en fait, il y avait des critères de sélection. Il fallait que le génome soit complet et de haute oui, qualité, qui oui, ne oui, oui. contienne pas de contamination. Donc, j'ai appliqué ces filtres. J'ai pas pu tout présenter malheureusement, parce qu'en 10 minutes, je peux pas tout présenter. Oui, J'ai présenté l'essentiel qui était relatif aux résultats. Donc, euh, lorsque vous appliquez ces filtres, il n'y avait que 39 génomes. Tous les génomes étaient de référence, c'est-à-dire c'était les premiers, à chaque fois, les décrit. premiers Oui, génomes décrits au sein de chaque espèce.
comme il s'agit d'une nouvelle famille, donc il y avait uniquement, comme je l'ai montré, 35 espèces avec 39 génomes de référence. Donc déjà, pour une petite étude de préliminaire comme ça, c'est déjà beaucoup. Euh, voilà, mais je suis d'accord, plus vous augmentez le nombre de génomes, plus l'analyse va être bien sûr Oui, significative. c'est Bien sûr, pour dire que c'est une analyse comparative proprement dite. Et à chaque fois, on augmente le nombre. bien sûr, Je veux dire, تكون عندك plus de particularités اللي راك تحوس عليها. bien sûr. En fait, l'objectif suivant, puisque comme je l'ai dit, c'est un travail préliminaire, j'ai commencé avec les génomes de meilleure qualité. J'ai brassé là, j'ai pris toute la famille. Ensuite, on peut ensuite spécifier le travail. On peut réduire un peu les critères et prendre plus de génomes et prendre surtout les génomes issus de souches qui ont été isolés dans des environnements, on va dire, humains ou bien human-related, puisque comme ici il s'agit d'extrémophiles, on peut les trouver un petit peu partout, parce qu'elles sont sporulentes. Donc, il y en a pour cibler, pour confirmer, pour augmenter la précision de l'étude. Oui, je suis d'accord. Il faut augmenter le Oui, nombre de génomes, etc. لازم يكونوا des souches types et non types. Comme, Oui, tout à oui, fait. je travaille pour des... Tout à Ça fait. dépend qui m'apporte le but. Si c'est un but Exactement. taxonomique, c'est seulement les souches types. Si Bien sûr. c'est une analyse comparative, on prend les souches types et non types. Oui, mais parfois, par exemple, comme ici, j'essaie de cribler les marqueurs présents dans le groupe. Donc, il fallait être sûr que le génome était suffisamment complet pour Oui, 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 je ne pas comprends. tomber dans des biais, etc. Donc, ici, il y a certains critères qu'il faut prendre en considération lorsque vous choisissez vos Oui, génomes en pour faisant. avoir un dataset vraiment Voilà, parce que parfois, en fait, vous dites exploitable. tel marqueur est absent, mais en fait, non, pas forcément, parce que c'est juste que votre génome est incomplet. Il vous manque Oui, des bouts, parce que oui. la majorité des génomes sont des draft Oui, genomes. mais ça revient à la contiguïté des génomes. Exactement. Donc Mais, ici, oui, pour pouvoir, comme ici par exemple, c'est une première étude, pour dire, voilà, il y a un potentiel ou pas, il faut, voilà, augmenter la précision de l'analyse pour, voilà, pour oui, que même pour les... les BGC, Mhm, vous avez travaillé avec l'anti-smash, peut-être mhm, vous pouvez continuer pour faire les networks des familles des BGC, peut-être تخدم le VIC-CBBAI et oui. pour avoir les networks des familles des BGC. Après, il y a beaucoup de contraintes lorsqu'on choisit les outils Oui, parce que tout dépend aussi de la capacité de calcul. oui, Si on fait c'est ça sur vrai. un petit PC ou bien il faut une unité de calcul, etc. Il y a beaucoup de contraintes. Donc ici, Oui, oui, je suis c'est d'accord, pour mais je ça, suis d'accord. ça échoue, parce que je l'ai essayé, c'était un échec. Voilà. Avec les machines Et mon conseil, c'est d'éviter de travailler sur Windows. Il faut passer à ou Linux. Unix, Voilà, oui. et prendre essayer de prendre une machine plus puissante. Oui, oui. Merci. Je Good vous en luck. prie. Thank you. Euh, je vous remercie, Flazoun, Bien, euh, merci. pour votre intervention. Euh, sans trop tarder, je crois qu'il faut passer à... Alors, je crois que c'est Khawla Daoudi, non, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez? C'est Douadi Khawla. Eh, Douadi Khawla, vous êtes là, Eri. Oui, madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend. Vous pouvez maintenant partager votre écran. Merci, madame. Est-ce que c'est partagé? Oui, C'est bon, je peux commencer? oui, vous pouvez commencer. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je me présente. Je suis docteur Douadi Khawla de l'université de Farhat Abbas Sétif. J'ai l'honneur de participer au premier congrès international virtuel sur la biologie computationnelle, bioinformatique et intelligence artificielle par mon travail intitulé Interaction entre un dérivé coumarin et la BSA, une approche combinée spectroscopique et de docking moléculaire pour l'évaluation du potentiel pharmacologique.
Les interactions entre les molécules bioactives. Pardon? Vous pouvez continuer, vous pouvez continuer. Je m'excuse. Je pense que On vous entend. On vous entend, on vous entend. Allô? On vous entend, on vous entend. Vous pouvez continuer. Oui, d'accord. Les interactions entre les molécules bioactives et les protéines plasmatiques sont essentielles pour comprendre leur comportement pharmacologique. La sérum albumine bovine est un modèle largement utilisé pour étudier le transport et la biodisponibilité des composés. Les dérivés de la coumarine, connus pour leurs diverses activités biologiques, présentent un intérêt thérapeutique important. L'approche combinée des méthodes spectroscopiques et de docking moléculaire permet d'élucider le mécanisme de liaison, les sites d'interaction et le potentiel pharmacologique de ces composés. L'objectif de ce travail s'articule essentiellement sur l'étude de l'interaction entre un dérivé coumarin nommé CubeSB et la BSA en combinant des méthodes spectroscopiques et des approches de modélisation moléculaire. L'investigation expérimentale a débuté par spectroscopie UV-VIS afin d'analyser les changements dans le spectre d'absorption de la protéine. Une solution de BSA de concentration 10 microgrammes par millilitre a été préparée dans un tampon phosphate de pH 7,2. La concentration de la BSA a été maintenue constante, tandis que le composé CumeSB a été ajouté à des concentrations comprises entre 10 et 30 microgrammes par millilitre. Après une incubation de 24 heures à température ambiante, les spectres UV visibles sont enregistrés entre 200 et 800 nanomètres. Passons maintenant à l'étude par amarrage moléculaire. La structure cristalline de la BSA a été choisie comme récepteur pour l'étude d'interaction. Le dérivé CumeSB a optimisé par DFT en utilisant la base B3-631G++ avec le gaussian 9. La BSA a été préparée en ajoutant les hydrogènes et les charges atomiques. L'amarrage moléculaire a été effectué sur une grille de 126 et la conformation la plus stable correspondant à l'énergie de liaison minimale a été retenue pour l'analyse. Pour les résultats obtenus, la BSA présente un pic d'absorption autour de 280 nanomètres, principalement attribué aux résidus aromatiques, la tryptophane, la tyrosine et la phénylalanine. Comme c'est illustré dans la figure, les spectres d'absorption UV visible de la BSA, en présence de concentration croissante du composé CumeSB, on peut remarquer une augmentation notable de l'intensité d'absorption, c'est-à-dire un effet hyperchromique, a été observé à 280 nanomètres, sans déplacement significatif du maximum d'absorption. Cette hypochromisme indique des modifications de l'environnement microstructural des résidus aromatiques de la BSA et soutient la formation d'un complexe à l'état fondamental entre la BSA et le dérivé CumeSB. L'absence de déplacement bathochromique ou exochromique suggère que l'interaction est principalement non covalente, impliquant essentiellement des interactions hydrophobes et des interactions pi-pi. Également, les paramètres thermodynamiques ont été calculés, comme la constante de liaison et l'énergie ΔG. La constante de liaison a été déterminée à partir du tracé linéaire de l'absorbance en absence du composé étudié sur l'absorbance sur A-A0 en fonction de l'inverse de la concentration, où A0 et A correspondent respectivement à l'absorbance de la BSA libre et du complexe BSA CumeSB à 280 nanomètres. La valeur de la constante de liaison s'est avérée 8,62 kilocalories par mol à 288 Kelvin, indiquant une affinité modérée typique d'une interaction non covalente avec l'albumine. Également, l'énergie libre standard associée s'est calculée et s'est trouvée moins 22,4 kJ moins 1, confirmant le caractère spontané de l'interaction, principalement gouvernée par des interactions hydrophobes et des interactions pi-pi. Passons maintenant à l'étude de l'interaction
de la BSA avec le composé étudié par amarrage moléculaire. L'étude par amarrage moléculaire a été réalisée pour caractériser à l'échelle atomique les interactions entre le dérivé étudié et la BSA, complétant les données expérimentales. Cette approche computationnelle permet de visualiser les interactions clés et également évaluer l'affinité théorique, l'énergie libre et delta G prédite. L'analyse de l'amarrage moléculaire avec du composé étudié cum-SB avec la BSA est stabilisé par plusieurs interactions non covalentes. Premièrement, des liaisons hydrogènes conventionnelles avec le résidu arginine 257, jouant un rôle clé dans l'ancrage du ligand. Également, des interactions pi-pi empilées avec le résidu aromatique tryptophane 214, impliquant le noyau aromatique de la comarine. Des interactions hydrophobes avec le résidu lysine 195 et la lysine 199, également la leucine 198, contribuant à la stabilité des complexes. Et enfin, des interactions de type van der Waals avec la glytamine 196, l'histidine 242, la tyrosine 150, la sérine 454 et l'acide glutamique 153, et enfin la cystéine 245, renforçant l'ajustement du ligand dans le site de liaison. Le docking moléculaire, si on compare les résultats obtenus par docking moléculaire et l'analyse UV visible en termes de delta G, on peut également remarquer que on peut dire que l'analyse des énergies libres permet d'évaluer la stabilité et la spontanéité de l'interaction entre le composé étudié et la BSA. La comparaison des énergies obtenues par ces deux approches nous aide à valider les prédictions théoriques par données expérimentales. Ces figures illustrent également les résultats obtenus par docking moléculaire. En conclusion, on peut dire que les résultats du docking moléculaire sont en excellent accord avec les données obtenues par UV-VIS, montrant une affinité de liaison modérée et comparable, dominée par des interactions non covalentes, ce qui confirme la formation stable et spontanée du complexe cum-SB avec la BSA et souligne le potentiel pharmacologique promoteur du dérivé comarin étudié. Par ceci, je termine mon exposé et je vous remercie par votre attention. Je vous remercie pour cette plutôt communication claire. Donc, docteur Douadi, vous pouvez retirer votre présentation pour qu'on puisse passer au prochain. Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, à poser à docteur Douadi, Khawla? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on passe à la prochaine communication du docteur Shahinez Laouni. Shahinez Laouni, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Vous pouvez partager votre écran? Une seconde. Est-ce que c'est clair pour vous? Pas encore, on n'a pas encore vu votre écran, votre partage plutôt. D'accord. Voilà, là, on le voit, là, on le voit. Donc, vous pouvez commencer à votre D'accord. communication. Merci. D'accord. Bon, salam alaikum. And Alaikum salam. my name is Laouni Shahinaz. I have a PhD in animal production from Biskra University. Today I will present my work titled Mycotoxin Contamination in Algerian Food, like current status, risk factors, and detection strategies. So, mycotoxin, sorry, I have problem here. Okay. Mycotoxins are toxic secondary metabolites produced by fungi that are common in crops, in the field, and during storage. They are associated with carcinogenic, nephrotoxic, and hepatotoxic and immunosuppressive effects.
In many regions of the world, they are major concern for feed and food safety and public health. But in Algeria, this is not a common studies. So Algeria has climatic and agricultural conditions that are particularly favorable to fungal growth. With warm temperatures and a lot of episodes of high humidity and widespread production and consumption for cereals, nuts, species, and poultry production. In this context, mycotoxin makes contamination a real challenge for both food safety and food security. So the aim of this review is fourfold. First, to provide an overview of the occurrence of major mycotoxins in Algerian feed and food commodities based on published studies. Second, to discuss the main environmental and climatic and agronomic factors that favor fungal development and toxin production. Third is to evaluate the analytical methods that have been implemented here in Algeria. And finally, to examine the current regulatory framework and food safety policies. So, as literature review, we can say that these latest 10 years, we have first worked with aflatoxin M1 in milk by Radwan Saleh Sara Yol. Then in 2018, SBIRI have studied the occurrence of ochratoxin A in wheat and its meal products. Next, 8 Mimoun have studied the presence of aflatoxin also in dried figs and nuts. Then Mahjoubi have studied multiple mycotoxins in cereal samples. Then Jdidi, Isra, all are conducted the evaluation of aflatoxin M1 levels in raw camel milk, cow milk, and powdered milk. And for our latest research, me and my team, we have detected the emerging mycotoxin occurrence in chicken feed and eggs. And also, we did the assessment of ochratoxin A in occurrence in poultry feed. So, as we can see, those studies shows that most Algerian studies have focused on core group of mycotoxins and mainly aflatoxin and ochratoxins. Why? Because aflatoxins are among the most and strong carcinogenic linked to liver cancer and can also cause acute liver failure at high doses. For ochratoxin A, they are known for those nephrotoxic effects. And for fuminisins, they are common in mice and are linked to esophageal cancer and may contribute to neural tube defects and liver toxicity also. So more recently, several so-called emerging mycotoxin. Why those mycotoxin are called like that? Because they have no regulated limits yet. So for regarding commodities or cereals and cereal-based products represent a focus reflecting their central role in the Algerian diet and in animal feeding. So other important matrices include nuts and dried fruits like 8 Mimoun have studied, and spices also, and poultry feed like our studies. And other compounds feed, as well as animal-derived products such as milk, like Jdidi have studied before, where carryover of toxins like aflatoxin M1 can occur. So overall, a significant proportion of tested samples in various studies were contaminated with at least one mycotoxin, and co-occurrence of several toxins in the same samples has also been reported. For the factors, so the occurrence and level of mycotoxin contamination are strongly influenced by environmental and agronomic factors.
First, we have climatic conditions, especially temperature and moisture during critical growth and storage period, which plays a key role in fungal development. Then we have a pre-harvest and post-harvest. For the pre-harvest factors, such as choice of cultivar and crop rotation, fertilization, and management can either limit or favor fungal infection. For the post-harvest time, we can say that its handling equally crucial, with inadequate drying or delayed storage or poor ventilation also can affect that. For the socioeconomic, we can say that the socioeconomic constraints are limited infrastructures can make the implementation of good agricultural and storage practices challenging. For the analytical methods, we have a lot of methods used worldwide, but in Algeria, two methods are especially used, like HPLC, LCMS, coupled with LCMS and MSMS, or the immunoassays ELISA, because they are rapid kits. In our study, we did the UHPLC, ultra high performance quality chromatography, that like it's shown in the image. Then for the main gaps identified here in Algeria, we have insufficient data on emerging mycotoxins and co-occurrence, and we have also a lack of nationwide long-term monitoring programs and limited laboratory capacity and resources, because the UHPLC MSMS needs standards, and we had no standards here. We have just based data on laboratories. So for the other points, we have limited awareness among farmers, like industry and consumers, and the need for integrated risk assessment. So the next step, I will say that it is like suggestion for further studies in order to build a predictive model for mycotoxin risk. We must first integrate data from multiple sources, like occurrence data from published surveys or reports, or like laboratory reports. For environmental data, climate and weather records, and like temperature, humidity, rainfall, moisture. For the agricultural metadata, like crop and planting or harvesting dates. Also for supply chain data, like storage duration, temperature conditions, and etc. So for once the data is integrated, we can perform and exploratory analysis to uncover patterns that inform prediction models with machine learning for risk prediction. So these machine learning models can predict mycotoxin contamination risk based on known environmental and the precedent data. And the common approach include classification models like random forest or gradient boosting to predict whether a bath is likely to be contaminated or safe. And for regression models to predict contamination level, like limit of quantification and limit of identification in PPB, for example, for aflatoxin. And also anomaly detection, like to flag unusual pattern that might indicate storage problem or supply chain breaches. So these models enable targeted risk-based sampling instead of random testing, dramatically reducing the cost and the burden of surveillance while improving coverage.
As a conclusion, we can say that this study represents a significant advancement in understanding the levels of mycotoxin contamination in Algeria. Then we can say that those mycotoxin contamination are not just a food safety challenge, it's also a data science and AI opportunity. And we can also say that Algeria can serve as a model for how computational biology and AI can be adapted to food safety challenges in resource-limited agroclimatic context, and a message relevant not just locally, but across North Africa and beyond. And thank you for your attention. Je vous remercie pour cette excellente présentation. Est-ce que vous avez des questions à poser à Bonjour à Dr. tous. J'aimerais Louani? bien poser une question. Bien sûr, oui, bien sûr. allez-y. Alors, bonjour tout le monde, enfin bonsoir tout le monde. Bonjour. Merci pour l'excellente présentation. Je me présente, c'est Dr. Boumaza Saliha de la Merci à faculté vous. de sciences biologiques de CHB Bebzo. Merci à Alors, vous. c'est très intéressant pour votre travail, est très intéressant. J'aimerais bien juste poser une question à propos Oui, de oui, allez-y. l'aflatoxine. Ouais. C'est un agent génotoxique, c'est-à-dire il agit au niveau génomique. Alors, Mhm. quel est comment on appelle le produit métabolisé de l'aflatoxine qui agit directement sur l'ADN, c'est-à-dire il clique sur l'ADN, il peut donner des cancers. Donc, pour être honnête, normalement, c'est une partie que j'ai pas travaillé au-dessus. J'ai travaillé juste sur les mycotoxines émergentes, comme les ignatines et la bovaricine, et sur l'ochratoxine A. Très bien. Sur... Donc, je vais pouvoir vous aider, vous donner une idée sur une approche, d'accord? Donc, Mhm. c'est les cytocrines, c'est une enzyme qui agit au niveau du foie, d'accord, qui D'accord. provoque la métabolisation de l'aflatoxine. Sinon, l'aflatoxine entière ne peut pas agir sur le matériel génétique, d'accord? Ah oui. Donc, l'enzyme, c'est la cytochrome P450 oxydase qui va D'accord. dégrader l'aflatoxine et donner un produit qu'on appelle l'aflatoxine hypoxide. D'accord? Vous Mhm. pouvez donc faire un test in vitro et doser carrément ce produit toxique et dire que c'est l'agent qui donne réellement à l'échelle cellulaire l'action génotoxique. Si D'accord. l'aflatoxine ne peut pas agir directement sur le matériel génétique. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Merci. Donc, je vous donne. Sachant que je ne suis pas biologiste, je suis de base vétérinaire. Pas grave. Donc, pas grave. Vous pouvez vous orienter sur cet axe et oui, s'organiser c'est très pour. intéressant. Merci beaucoup. Bah oui. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Bon courage. Merci. Merci à vous. Donc, je peux arrêter le partage ou... Merci Atika. Allô? Oui. Je vais arrêter le partage ou pas encore? Madame Idekra. C'est bon, vous l'avez arrêté, le partage. D'accord. D'accord. La prochaine, c'est Dr. Anfel Kara. Bon, tout à l'heure, elle y était. Ce matin, je l'ai vue et après, maintenant, je la retrouve plus. Donc, si vous êtes là, vous pouvez lever la main pour que je puisse vous repérer et vous inviter dans l'espace plénière. Plénélis, pardon. Ah non, elle n'est pas là. Donc, on passe à la prochaine. Docteur Awadi Nawel, est-ce que vous êtes là? Okay, I'm here. Ah, OK. Do you hear me? Am I coming through clearly? Yeah. Okay. Sorry due for some unforeseen events. I'm gonna share my screen, my tablet. Okay, my laptop had decided today to not work well,
so sorry for that. You can go. Okay, are you seeing my screen right now? Not yet. Not yet? No. Wait a moment. Okay, share. Document. You are from University of Boumerdès. Okay, I'm Boumerdès. Yeah. Okay. I'm trying to okay, searching for my document. I don't know why it doesn't work. So be patient with me a little bit. Sorry for this. Okay, I'm sharing. Document. And I'm searching for it. Sorry for that. If I see in my my tab now. No problem. Are you saying it? No, not yet. Okay. Sorry, last minute issues with my laptop, who had decided not to do well. Uh, I think it's in supported document type. What can I do? I'm sharing images. What I can. I'm sharing document, but it is not. It does not work. Well. Madame Hidalkra. Oui. Sinon, on lui laisse le temps de chercher son document. Okay, can I send you my presentation via email and you Voilà. can present it from your side? And Oui, I'm oui. going to do the okay. I'm going to do the audio from here. Actually, I prepared it. Sorry for this. Okay. I'm sending for the link where you for the email you have send us your the program. Okay. Does that work for you? Not yet. It is sent from my part. Je n'ai pas encore reçu. Hein. It is sent. Okay, you need to just to update it. I update it. Okay. I'm sorry for this mishap. For Gmail. Yeah, from the professional Gmail. Okay, I'm sending it for the email you were the VIC-CBBAI gmail.com. Okay. Did you get it? Not yet. Sorry. Okay, Here. you have it. Here it is. Yeah. Okay, hello everyone, distinguished colleagues, fellow researcher, members of the academic community. I'm really thrilled to be here today to assist the whole day with the conference, the scientific you had received in this day, especially my two role models, Dr. Faiz and Dr. Malika, and also the others, the one from Qatar, biobanking, you know, Dr. Raja, if I remember that. Okay, thank you for this opportunity to be present in the first International Congress of Computational Biology, Bioinformatics, and AI. Dr. Atiqa, are you sharing your screen? Yeah. Thank you. Okay, thank you.
So let me start my presentation with a question. You can put it on full screen. What do you get when we combine a spiny little mammal and a tiny blood-sucking insect and the power of bioinformatics? And these spoilers, it might just be our presentation on the molecular and phylogenetic evidence of a potential novel species in hedgehog and their ticks from Algeria. So this is not just about hedgehogs, it's about how small creatures can carry big risks and how modern tools help us see what was once invisible. So what is ehrlichiosis and their impact? They are stealthy pathogens. It's a disease caused by pathogens, obligated intracellular gram-negative bacteria transmitted by ticks, majorly, especially Amblyomma, Ixodes, and Hyalomma species. And they infect blood cells, causing fever, fatigue, and sometimes severe illnesses in humans and animals. And humans are here an accidental host. But here is the challenge. These symptoms are not specific and diagnosis is hard. And because they hide inside cells, they often fly under the radar. Like you see in the photo, Ehrlichia species in blood cells forming which we called Amarula form inside neutrophil cells. Next slide. So here we meet the Algerian hedgehogs. Next slide, please. Okay, let's meet the Algerian hedgehog, Athalarix algeris. Small, quiet, covered in spines, harmless looking, but this unassuming creature lives right at the wildlife livestock-human interfaces. It roams around gardens, abandoned lots, farmers, even city parks, and it's often covered and heavily infested with ticks and fleas, which can make him a hidden reservoir for emerging diseases. And we here had a clear objective, next slide please, which was to detect the Anaplasmatidae genus, family, and identify, please the next, identify the Ehrlichia species and potentially evaluate the potential zoonotic risk. The next slide, please. Okay, then and these studies was conducted in the northern region and under studies region, which is a Bure district, following 5 more different departments of Bure region. We were collected different samples. For the next, please. Okay, from 21 hedgehogs, and we were being able to collect different samples, blood, organs, kidneys, and samples, and spleens, and over 250 extraparasites, ticks, and fleas. After morphological identification for the insects, and DNA extraction, qPCR targeting 23S region have been performed, and the positive samples were sequenced both targeting 23S RNA genes and GROL genes. Following that, we've conducted phylogenetic analysis using mega software, which is molecular evolutionary genetics analysis software. Next. And the qPCRs have revealed positivity among seven organs, 7 ticks, and surprisingly, 62 fleas were positive for 20S RNA genes. And we focused on the 7 ticks were being submitted to a conventional PCR targeting 23S region, and the plus had given us an identity of 95
to 96% with a non-cultivated Ehrlichia detected in Ripicephalus and Hemacephalus sampled ticks from pigs in Congo. Then we conducted another conventional PCR targeting GOAL genes, where we've been able to obtain 3 sequences with a good quality, and the plus hasn't given us a 94 to 95% with a non-cultivated Ehrlichia detected in Hemacephalus from Russia. And in bacterial taxonomy, above 90-70% is usually needed to assign a sequence to an existing species. Here, in our case, the ID of the blast had really was below this trust, and the phylogenetic analysis of these trees targeting 2 genes showed that our sequences classed separately. The next slide. And our results shows the first report of Ehrlichia species in Hemacephalus erinaceae ticks in Algeria. For the next slides, here showing 2 trees, phylogenetic trees of both 20S on the right, not 20 on the left, and GROAL genes. As it shows here, our sequence from the distinct, well-separated clades stemming from Ehrlichia canis and Ehrlichia ewingi. And no, there is no overlap and no ambiguity here. This wasn't just a variation. This was a divergence. And we are looking here for potentially novel Ehrlichia species. Or next, please. So potentially new tick-borne pathogens hiding in understudies host in understudied region, which is Bura region from the northern region of Algeria. This is the power of early detection and the smart use of bioinformatics. So this first molecular evidence highlights the role of hedgehogs as a host reservoir for different pathogens, especially in undetected novel species. And here raises awareness for undetected tick-borne pathogens. And most importantly, it shows why we need to integrate multidisciplinary approaches, which was One Health concept, especially among vulnerable groups, and the awareness to increase the public awareness against those zoonotic pathogens. For the next, and most importantly, One Health approach for human health, because human health, it cannot be separated from animal health, vector ecology, and also environmental change. Only by bringing this multidisciplinary approach, we can detect threats before threat before becoming an outbreaks. Okay, thank you, and thank you. And be happy. This is it. This is my presentation. Thank you for here. I'd be happy to take any question. Go ahead. Any question for this presentation? If you have no question. Oui, Docteur Odaïkra, j'ai une petite question. D'accord. Alors, je vais la poser en français. Okay, go ahead. Merci, docteur, pour cet exposé, cet oral très instructif, d'autant plus que c'est une nouvelle espèce détectée en Algérie. Juste une question, cette espèce présente-t-elle un potentiel pathogène pour les hôtes sauvages, le bétail ou l'homme? Ça veut dire réservoir et risque zoonotique. What does it mean? Vous voulez savoir c'est quoi C'est quoi son potentiel pathogène? C'est quoi son potentiel pathogène pour les autres, les différents autres, que ça soit sauvage, bétail, homme? Okay, I got you. Hedgehogs are commonly pet animals throughout the world. I don't know, it's not common in Algeria, but in other continents, in European or in American settings, they
take them as a pet animal, like dogs, like cats, etc. And because when they live when they train in herbs, where there were a lot of plants, they can get infested with ticks and fleas. And via these ticks, can be transmitted, play a role as a reservoir, as a vector to contaminate the animal and the human indirectly, because human here are the accidental hosts. So really, especially it can exist in Algeria, in Algerian context, where farmers, because they had tendencies to work a lot with animals, and animals can be infested with ticks and fleas. So it can be attacked, okay, bite. They have been bitten from ticks and fleas, and they can accidentally be infected. Merci pour votre réponse, docteur. Okay, thank you. Thank you for asking. Thank you. Merci, professeur Hamedi, pour cette question très intéressante et aussi pour la réponse. Maintenant, nous passons à la communication numéro 10, in silico study of bacterial inhibitory effect of essential oil complements Pinus SP. Donc, docteur Merah Oumaima, vous êtes là? Vous pouvez partager votre... Merah Oumaima. Normalement, une autre personne devait présenter en même temps. Elle est comme co-auteur. Donc, c'est Aïsilia. Est-ce que vous êtes là? Aïsilia? Elle n'est plus là. Tout à l'heure, je l'ai faite rentrer. Aïsilia. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, Oumaima. Je vous remercie, madame, pour la préparation, pour l'organisation de ce webinaire. Donc, en attendant Célia qu'elle intervient, donc, Elle je est sais là? pas, Elle est là? oui, elle est là, mais elle n'arrive pas à partager son écran. Depuis tout à l'heure, j'essaye de la faire entrer et là, je la retrouve plus. Donc, si c'est possible de lui donner une chance, sinon Hein, bien sûr, c'est... Même moi, je peux pas, j'arrive pas à partager mon écran. Je trouve pas l'icône où on partage l'écran. c'est en bas. J'ai que lever la main et questions-réponses seulement. Paramètres audio et quitter. J'essaye de vous donner la main. Il faut accepter hein, pour que vous Oui, puissiez madame passer de Edaka, l'autre c'est à côté. vous de donner l'accès et à la personne communicante d'accepter. Je le donne à chaque fois, mais la personne n'accepte pas. Oui, on n'est pas familiarisé avec le Zoom. Donc, vous donnez la main à Célia ou bien à moi-même? Quand vous voulez, quand vous voulez, celle qui peut. Vous la donnez, s'il vous plaît. Vous la donnez à l'étudiante. Mais elle n'est Elle pas peut là. participer. Elle n'est pas Elle a là. quitté. Oui, Ok, oui. s'il vous plaît, vous pouvez redonner la main. D'accord. Parce que je travaille avec le PC et l'ordinateur, le téléphone. Donc, le téléphone, j'ai la main, mais sur... Ah, c'est bon, vous êtes passé. Maintenant, vous pouvez partager.
Umaima? Umaima, sinon, on passe à la prochaine si vous ne pouvez pas et ensuite on revient à vous. No problem. Il n'y a Ah, pas de ok, problème. Allez-y. ok. Allez, le temps d'envoyer ma présentation. Merci Ok. bien. Docteur Crash Imen. Docteur Crash Imen, est-ce que vous êtes là? Vous levez la main. Je pense qu'elle n'est pas là aussi, hein, parce que tout à l'heure, j'ai cherché Docteur Crash. Vous pouvez lever la main pour que je puisse vous repérer. Crash Imen. Il y a beaucoup de Imen, donc on risque de se tromper. Docteur Crash Imen. Sinon, docteur Oumaima Marah, vous pouvez me partager, C'est bon. envoyer votre... C'est bon, vous C'est l'avez bon. envoyé? J'ai envoyé. Comment? Oui, Comment? oui, j'ai envoyé. J'ai J'arrive pas. envoyé. C'est bon. Ah, sur quel email? VIC-CBBAI. D'accord. Donc c'est le dernier. Même de ma part, je vais essayer de... Je l'ai pas encore reçu, hein. Je l'ai pas encore reçu. Normalement, c'est... Ah, c'est bon, c'est bon. Oh, vous l'avez envoyé en PDF, donc je vais partager le PDF directement. D'accord. Même de ma part, je vais essayer C'est de bon. le faire de mon téléphone. Alors, sur téléphone, ah, si. Là, Je peux vous le avez votre... partager, hein. Non, Je peux c'est le bon, c'est bon. partager. C'est bon, pour qu'on puisse terminer. C'est bon. Ok, très Alors, vous bien. pouvez commencer, Donc, je vais faire passer les slides. ok, très bien. Donc, tout d'abord, je vous remercie, Madame la docteure Edaïkra Ateka, pour cet immense travail d'organisation d'un séminaire pareil, même en virtuel, mais quand même, c'est un travail immense. Donc, on vous remercie encore une autre fois pour l'opportunité que vous avez nous offrir pour se réunir avec les scientifiques algériens in board à l'étranger qui nous permettent euh, d'actualiser nos informations à propos de la génomique, de l'intelligence artificielle, de tous ces domaines-là. Donc, sans trop tarder, je vous présente notre travail sur une étude in silico sur l'effet anti-inhibiteur bactérien des composants de l'huile essentielle de Pénus SP, qui était en principe à mon étudiante l'occasion de le présenter, mais malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Donc, à d'autres occasions, Inch'Allah. Donc, essayez, s'il vous plaît, de défiler. Oui. Donc, sans trop tarder, je vais aller à l'introduction. Donc, il faut savoir, bon, comme le savez-vous, donc l'approche in silico à travers le docking moléculaire permet d'analyser les interactions entre les cibles enzymatiques bactériennes et diverses composés naturels. Donc, c'est un exemple là. Donc, notre plante utilisée, c'est le Pinus coulteri. C'est une espèce de conifère appartenant à la famille des Pinacées, originaire du sud de la Californie et nord de Mexique. On peut la distinguer par ses cônes massives et aiguilles longues. Donc, elle est riche en composés bioactifs, notamment des terpénoïdes et des huiles essentielles. Il faut savoir que cette espèce, elle est cultivée en Algérie. Donc, vous défilez, s'il vous plaît. Voilà, donc qu'est-ce qu'un terpénoïde? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un terpénoïde? Donc, les terpénoïdes, ce sont des composés naturels issus d'unités d'isoprène intervenant dans la défense des plantes, l'attraction des pollinisateurs et résistance au stress. Elles sont utilisées en pharmacie, cosmétique et en agroalimentaire. Donc, nous avons pris comme exemple le Staphylococcus aureus parce qu'en réalité, on a eu
c'est-à-dire l'étude in vivo, a donné, in vitro plutôt, a donné de bons résultats inhibiteurs sur cette bactérie. Donc, le Staph aureus, comme vous le connaissez, c'est une bactérie pathogène connue pour l'émergence de résistance aux antibiotiques, notamment à la méticilline. On parle du fameux SARM, le Staphylococcus résistant à la méticilline, qui cause des problèmes de santé publique et communautaire. Donc, la résistance de staph aux antibiotiques constitue une préoccupation majeure en santé publique, voilà, en raison de sa capacité à développer rapidement des mécanismes de résistance, notamment au bêta-lactamine. Donc, l'objectif de notre travail est d'examiner l'activité potentielle de certains terpénoïdes extraits de Pinus culturi, afin d'identifier de nouvelles molécules à visée antibactérienne contre les souches résistantes de Aspergillus. Donc, cette étude, c'est-à-dire, elle s'est focalisée pour confirmer ou bien pour identifier quelle molécule exactement elle a eu l'activité inhibitrice in vitro. Donc, les principales cibles utilisées dans cette étude, c'est allez, s'il vous plaît, dans la page 12, madame. La page 12, voilà, c'est ça. C'est ça. Avant, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons ciblé deux protéines qui sont la DNA gyrase et la PB, pénicilline binding protein numéro 3. Donc, défilez, s'il vous plaît. Donc, comme vous le savez, donc la PBD, la PB3, c'est une enzyme antibactérienne impliquée dans la synthèse de la paroi cellulaire. Elle possède des sites actifs spécifiques, donc un résidu de sérine crucial, donc pour son activité. Donc, et c'est une cible d'antibiotiques. Donc, la deuxième protéine ciblée, c'est l'ADN gérase. C'est une enzyme bactérienne de type topoisomérase 2 qui joue un rôle clé dans la réplication. Donc, elle est composée de deux sous-unités, la GIR-A et la GIR-B. Donc, nous avons utilisé comme matériel, donc, ce qui est connu, donc la base de données pour récupérer les protéines, nous avons utilisé la PB, la Protein Data Bank, et le PubChem pour télécharger les ligands. Voilà, donc nous avons ciblé 8 ligands qui font partie de la composition chimique de notre huile essentielle. Donc, c'est démontré. Donc, nous avons aussi testé un antibiotique, qui est la pénicilline, pour comparer les résultats obtenus avec les ligands en le comparant avec l'antibiotique de référence. Donc, pour le docking moléculaire, donc, nous avons utilisé l'Argus Lab pour préparer et nettoyer les structures protéiques. Nous avons utilisé l'Autodoc Tool version 1.5.7 pour le docking. Donc, nous avons aussi utilisé l'Online Smile Translator pour transférer les structures des ligands en format PDB, qui est un format obligatoire pour le docking. Donc, voilà, donc l'Autodoc FINA pour le calcul des scores de docking moléculaire et le Discovery Studio pour la visualisation et l'analyse des interactions. Donc, les résultats obtenus lors de cette étude, donc pour la pénicilline, elle a montré une affinité de moins 6 pour l'ADN gyrase et 6,6 pour la PBP3. Donc, comparativement à ces résultats, nous avons remarqué qu'une de nos molécules, qui est le décadénène, a présenté une meilleure affinité par rapport à celle de l'antibiotique de référence. Donc, et cela pour les deux protéines, les deux cibles, donc, suivi d'autres molécules qui sont pas, c'est-à-dire qui sont pas négligeables, comme le cubébol, le longiflorène et le germacrène.
Donc, en ce qui concerne les types d'interactions moléculaires ou de réactions, donc nous avons, avec la pénicilline, nous avons des réactions, des interactions hydrophobiques, d'accord, pour la DNA gyrase, avec, ou bien, comment dirais-je, avec l'interaction ou bien l'intervention voilà, du résidu proline au niveau de la position 10. Voilà. Donc, pour la PB3, PBP3, donc nous avons deux types d'interactions. D'accord? Donc, plutôt un seul type d'interaction, les interactions hydrogènes. Voilà. Mais il y a deux lieux ou bien deux sites de liaison avec la molécule l'IVOMA au niveau de deux résidus, deux sites, lysine et glutamine. Je suis toujours dans le tableau page 27. Tableau page 27. Voilà. Donc, si on compare les résultats de notre de notre antibiotique de référence. Donc, nous avons trouvé que le germacrène, d'accord, donc le moins important en question d'énergie d'interaction, donc il est intervenu par des interactions hydrophobiques avec différentes liaisons, avec c'est-à-dire différentes positions sur les acides aminés. Donc, même chose pour le longifonène. Donc, nous avons des interactions hydrophobiques, des liaisons hydrophobiques de type alkyle avec aussi plusieurs sites d'interaction. Donc, page suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne la molécule d'importance qui a donné la plus, c'est-à-dire la plus important, la plus importante valeur, c'est le décadénène, d'accord, qui présente des liaisons alkyles avec les résidus proline, lysine, leucine à la fois et des liaisons pi-alkyles au niveau de le phényl. Donc ici, quelques présentations des types d'interactions observés par le discovery. Donc, allez s'il vous plaît à la discussion. Donc, qu'est-ce que nous avons constaté auprès de cette étude? Donc, les 4 ligands naturels présentent des énergies de liaison comparables ou légèrement supérieures à celles de la pénicilline vis-à-vis de l'ADN gyrase et la PBP3. Les ligands naturels forment majoritairement des interactions hydrophobes et puis alkyles, assurant une bonne stabilité des complexes. Donc, en comparant la pénicilline, elle interagit principalement par des liaisons hydrogènes spécifiques. Le décadénène est la meilleure molécule montrant une affinité de liaison supérieure ou comparable à la pénicilline envers les deux protéines, ce qui pourrait aider à réduire la résistance bactérienne grâce à un mécanisme de polyciblage. Donc, en conclusion, l'analyse par modélisation moléculaire a révélé que certains terpènes, notamment le décadénène, possèdent une forte affinité pour des protéines cibles bactériennes, suggérant un potentiel antibactérien prometteur et un possible mécanisme de polyciblage contribuant à la réduction de la résistance bactérienne. Les interactions observées sont principalement non covalentes et pourraient inhiber des fonctions enzymatiques clés. Ces résultats soutiennent Donc, ces résultats soutiennent l'idée de développement de nouveaux agents antimicrobiens naturels, bien que les validations expérimentales soient encore nécessaires pour confirmer leur efficacité et innocuité. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Dr Merah Oumaima, pour ce travail qui est très intéressant, toujours in silico. Merci. Et donc, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, on appelle Dr Crash Imen.
Si elle est là, donc je lui demande de lever la main pour que je puisse la repérer. Elle n'y est pas. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc Ah, vous avez une question. OK. Vous pouvez parler. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que bon, pour la présentation, bon, j'ai pas de questions, mais j'aimerais bien féliciter la docteure pour la présentation. C'était très intéressant. Je voulais juste poser une question par rapport à la présentation, puisque là, je me retrouve plus dans l'espace Zoom. On a l'habitude de faire des trades, enfin de le présenter via Google Meet. Je trouve pas l'icône là où je partage mon travail. Vous êtes? Je vais partager, bon, je vais présenter demain, Inch'Allah. Ah, d'accord. De toute façon, je vais vous inviter à l'espace pénéliste parce que là, vous avez deux espaces. Un espace spectateur et un autre espace pénéliste. Donc, Zoom a fait la conception de cet espace de façon à permettre, euh, pour ne pas aussi avoir des sons qui se rajoutent, etc. Donc, ça a été fait dans ce sens. Oui. C'est vrai que l'espace a changé, hein. Depuis 2020, on avait l'habitude d'utiliser beaucoup plus Zoom qu'autre chose. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai... Le seul inconvénient avec Google Zoom. Meet, Google Le Meet, Meet, oui, on peut pas c'est avoir que plusieurs, oui, c'est limité. déjà, un, et deux, on ne peut pas diffuser sur YouTube facilement. Ah, ok. Voilà. Donc, l'espace Zoom me permet de diffuser facilement en ligne. Il suffit juste un clic et je passe vers YouTube. Oui, d'accord, c'est plus pratique. Et Voilà, d'accord, c'est ça. C'est le choix qui a été fait. d'accord, merci. Je vous remercie. Euh, Alors, demain, je lance, on va trouver une voilà, solution. donc on arrive à la clôture de la session 2, webinaire 2. Et je vous remercie beaucoup pour toutes ces participations. Donc, ce débat très chaleureux et très intéressant, hein. Donc, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. On apprend toujours. Et donc, j'espère vous revoir bientôt. Et Merci, docteur Zaïkra. Inch'Allah, à demain. Inch'Allah, Merci, docteur Zaïkra. je vous Merci. remercie. Je vous Merci. remercie. Je vous remercie, Je professeur remercie aussi Hamaidi. tous les participants, hein. C'était Oui, des conférences qui étaient très intéressantes et également pour les communications. tout a été intéressant, que ce soit communication ou donc c'est un travail qui témoigne donc Exactement. du niveau de De nos recherche en Algérie. oui, oui. Donc c'est les moyens qui manquent, c'est tout. Ailleurs Sinon, aussi, et oui, ailleurs aussi, hein, oui, surtout ailleurs. oui. Ok. Donc on Donc, arrive à la je souhaite fin. Leïla Saïda à tous les participants et à toi, Atika. La Merci. journée, ça n'a pas été Bonne facile. nuit. 8 heures du matin jusqu'à 7 Docteur heures. Idaïkra, Oui, Bon, bon courage pour bravo demain, Inch'Allah. bravo pour Inch'Allah, cette Inch'Allah. J'espère que présentation. vous C'était serez très présents intéressant. aussi. Donc Oui, Inch'Allah, j'invite, automatiquement. Saïda. Oui. voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. j'invite tous Hamida les aussi. Oui, j'invite tous les participants à. Donc, on a le droit d'avoir plusieurs participants, plusieurs plutôt invités dans l'espace spectateur. Donc, je vous invite à être présents demain. Et donc, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce congrès et pour votre participation aussi. Et donc, on arrive à la clôture et je vous dis à demain, Inch'Allah, à Demain, 9h10, Inch'Allah, vers À demain, 9h. Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. portez-vous bien. Demain, هيا Salama. Salam. Bonne إلى soirée. اللقاء. À demain, Inch'Allah. السلام عليكم. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah.
كان فيها